developed in your colleges only, and the new content you are going to develop in their colleges only, right? So, అంటే my experience ఏంటంటే every engineering college లో స్టూడియో ఉంది, at least degree college లో స్టూడియో ఉంది. Say for example, that which of the colleges are having the studios? But what about the others? Okay, sir, bit out here. What about the others? So you will be going there, shooting the videos there. Yes. Great, wonderful. వాళ్ళ పక్కనే ఇంచుమించుగా every district headquarters లో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ స్టూడియో ఉంది. Okay. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో చెప్పక్కర్లేదు. అంటే ఎందుకంటే మీరు there are very fixed strict timelines are there. Actually, in this workshop, we will be using some desktop video development and some AI-based video development tools. But tomorrow, once it is being done, you have to go and after this 5 days workshop is over, you have to shoot the videos and pre-production, production, post-production, all these things has to be ensured by you. Hope it is clear to you? Yes. Okay? Yes, sir, Kada? Yes. No doubt it. And pre-production, production, post-production, and following the inputs which we, the experts, are provided. And you have to get it done. Okay? Right. So 20th అనేది మీకు దానికి ఒక ఫార్మాట్లో తీసుకురావడం డెడ్ లైన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2 మాడ్యూల్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే క్వాడ్రెంట్స్ ఎలా ఉండాలి అని సార్ చెప్తారు. యాక్చువల్గా దీంట్లో నా సజెషన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్పుట్ తీసుకున్నప్పుడు ట్రై టు టేక్ ఫ్రమ్ క్రియేటివ్ కామన్స్. మనకి రేపొద్దున కాపీరైట్ ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ తీసుకుంటే సీడాక్ వాళ్ళ పోర్టల్లో కూడా ఉంటుంది, కానీ యాస్టేజ్గా సీడాక్లో తీసుకుని యాస్టేజ్ పెట్టుకోండి. దానికి మీరు సార్ చెప్తారు ఎలా చేయాలో టెక్నాలజీ చేస్తూ పెట్టాలన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ యూజింగ్ ఫర్ అకాడమిక్ కంటెంట్. మనం మీరు రాసుకుంటారు మీ MOOC పేజ్లో. ఓకే, ఆ హోమ్ పేజ్ ఎలా ఉంటుందో మనం రేపు కోర్టులో చూస్తాం, సార్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ చెక్ యాజ్ పర్ క్రియేటివ్ కామన్ నామ్స్ బై ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్. ఆయన మీద విడిచిపెట్టేద్దాం, మీరు చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు చేసి మీరు రైటప్ రాసుకోండి. కస్టమైజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఎలా ఉండాలని చెప్తారు సార్. మనం 12 మాడ్యూల్స్కి 15 మాడ్యూల్స్ అనుకున్నాం ఏది ఈ శాంపల్కి. వేరే మీరు ఫుల్ సెమిస్టర్ అయినప్పుడు 40 మాడ్యూల్స్ చేయాలి. అంటే అది హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్స్ ఏం లేవు, కానీ 40 మాడ్యూల్స్ అనుకుందాం. ఆ మాడ్యూల్స్ని మీరు మళ్ళీ ఎలా చూస్ చేసుకుంటారని మీ టీమ్ మీ ఇన్నర్ డిస్కషన్లో మీరు చేసుకోవాలి. ఎవరు ఎన్ని మాడ్యూల్స్ చేస్తారు, ఏ మాడ్యూల్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ప్రిఫరబుల్లీ ఒక మాడ్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో వీడియో కంటెంట్, టెక్స్ట్, PDF, PPT అంతా కూడా మీరే ఉండాలి. ఓకే, ఆ విధంగా మీరు డిస్కస్ చేసుకోండి. అండ్ అది 25th ఇచ్చాం. బై 27th సెమిస్టర్ కోర్స్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 వెర్టికల్స్ ఉంటాయి. ఒకటే LMS, అంటే మీరు చేసే కంటెంట్ అంతా LMSలో పెట్టేస్తాం. ఓకే, ఈ కోర్స్ని మ్యాప్ చేసినప్పుడు చాలా హై క్వాలిటీ ఉండాలి. ఇదంటే ఇది క్రెడిట్ బేస్డ్, వాడు పేమెంట్ చేసి క్రెడిట్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి దగ్గర. ఓకే, మీరు ఏమనుకుంటారు, ఇది ఆశాపక్షకుంటారా? ఓన్లీ ఏ ఫండమెంటల్స్ మీద మాకు 3 కోట్లు వస్తుంది. డూ యూ బిలీవ్? మీరు బాగా చేస్తే, బాగా చేయకపోతే ఏమంటారు సార్ దాన్ని? గంగపాలు, సముద్రపాలు. బాగా చేయకపోతే ఈ ఎఫర్ట్స్ అన్ని వేస్ట్ అవుతాయి. మీరు బాగా చేస్తే ఏపీలోనే 3 కోట్లు వస్తాయి, ఏపీ స్టూడెంట్స్ నుంచి. సార్ మీరు 3 కోట్లు అంటే దేశం మొత్తం ప్రచారం చేస్తారు. చేస్తారు. అంటే నేను అనేది మ్యాండేట్. ఈ 3 కోట్లు మాకు వచ్చేస్తాయి. మీరు చేస్తే 30 కోట్లు. ఆయన విదేశాలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంకో 300 కోట్లు వస్తాయి. ప్రచారం చేస్తానండి మీ కోర్స్. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్పాలంటే ఇదంతా కూడా సక్సెస్ అవుతారని నమ్మకంతో చెప్పా. మీరు ఎంతమంది ఇంతవరకు ఆలోచించారు? ఈ 3 కోట్ల వరకు ఎంతమంది ఆలోచించారు? ఒక కోర్స్ చెప్తున్నారు, ఏ ఫండమెంటల్స్ ఈస్ మనకి 3 కోట్లు ఇస్తుంది అనేది ఎంతమంది ఆలోచించారు? మీరు ఆలోచించారా? అంటే నేను కన్జర్వేటివ్గానే ఉన్నాను. అంటే మీరు ఎంత వాల్యుబులో మీకు చెప్తా. ఇది ఒక ఉదాహరణ సార్. మా టీచర్స్ ఎంత వాల్యుబుల్లో చెప్పడానికి మాత్రమే కోచ్ చేసింది. ఒక వెర్టికలే చెప్తున్నాను, ఒక ఏ ఫండమెంటల్స్ చెప్తాను నేను. ఏ ఫండమెంటల్స్ మనకి 3 లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఇది మ్యాండేటరీ కోర్స్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిందే. కాబట్టి దీన్ని సుపీరియర్ క్వాలిటీలో, హై క్వాలిటీలో ఎడెక్స్, MIT, కోర్సెరా, NPTEL మించి చేయాలి.
ఆ నమ్మకం నాకుంది, మీకుందా? మీ మీద చేస్తాం. నాకుంది. ఇదే చెప్పాను నేను. అసలు నమ్మకం ఇంటర్మీడియట్ బుక్ రిలీజ్ అయింది సార్, డైరెక్ట్ గా రమ్మన్నారు, అందుకని వెళ్ళాలి. మీ పేరు ఇందాక 2 చదివారు క్లాస్ వెళ్ళాం సార్, అఫీషియల్ వర్క్ అది కాదు. ఆయన మళ్ళీ సార్ మన కాలేజీలో చూసాం కదా. సో ఇది ఎందుకు చెప్పాలంటే మీరు కొంచెం సీరియస్గా తీసుకుంటారండి. మీరు ఓన్లీ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయట్లేదు, యూఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ బిజినెస్. కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇవాళ ప్రపంచంలో ఒక టాప్ బిజినెస్. ఇంకో లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. గుంటూరు ఎంపీ గారు, హెల్త్ మినిస్టర్ గారు సెంట్రల్లో ఎవరు? ఆయన భారతదేశంలోనే అత్యధికమైన రిచెస్ట్ ఎంపీ. ఎందుకని, దేనివల్ల వచ్చింది డబ్బందికి? ఆయన ఏమి సర్వీస్, నేను తర్వాత ఆయన స్టడీ చేశాను. ఆయన ఏమి కోతకు పోయలేదంట. అంటే డాక్టర్ అయినా కానీ ఆపరేషన్ చేయలేదు, టాబ్లెట్ ఇవ్వలేదు, ఏమి చేయడైనా ఓన్లీ కంటెంట్ అమ్ముకున్నాడు ఆయన. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ టీచర్. ఇది మీరు రేపు పొద్దున్న జనరేట్ చేసే ఇన్కమ్. నేను ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇన్కమ్ జనరేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? బ్రహ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పిన కోచింగ్లో అందరికీ పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలో జాబ్స్ వచ్చాయట, అడ్మిషన్ వచ్చేదట. ఆ విధంగా ఆయన కంటెంట్ క్లిక్ అయింది. మీ కంటెంట్ కూడా క్లిక్ అవ్వాలంటే మీరు చాలా ఇన్నోవేటివ్ పెడగాజికల్ మెథడ్స్ వాడి మనం 2-3 పుస్తకాలు రాసాం, పబ్లిష్ చేసాం, ఆర్టికల్స్ కూడా వాడండి. ఇప్పుడంతా గేమింగ్ అని, బూట్ క్యాంప్ అని, హ్యాకథాన్ వస్తాయి. అవన్నీ కూడా ఇంక్లూజివ్ పెడగాజీ, అవి కూడా దీంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. ఆ స్కిల్స్ అన్ని మీకు ఉన్నాయి. ఓకే, ఫైనల్గా మనకి పిఏ చెక్ చేసిన తర్వాత యాప్షే ఎల్ఎంఎస్ మూక్స్లో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత యాప్షేలో ఒక హై పవర్ కమిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళు దాన్ని చెక్ చేసి 30వ తారీఖు కల్లా దాన్ని ఫైనల్ చేస్తారు. ఫైనల్గా 1వ తారీఖు నుంచి కంటెంట్ అనేది మూక్స్ పోర్టల్లో రిలీజ్ అవుతుంది. సెమిస్టర్కి మనం ఒక ఫుల్ ప్యాక్ ఇస్తున్నాం. ఫుల్ సెమిస్టర్కి అంటే 15 వారాలకు సంబంధించిన ఫుల్ ప్యాక్ ఇస్తున్నాం, 40 మాడ్యూల్స్. ఇది ఎంత ఇన్నోవేటివ్గా, ఎంత ఎంటర్ప్రైజింగ్గా ఉంటే అంత మనకి మీకందరూ ఫ్యూచర్లో నేషనల్ టీచర్ అవార్డ్స్ వస్తాయి. మీరందరూ ఫ్యూచర్లో గ్లోబల్ టీచర్స్ అవుతారు. మీరందరూ ఇంకో సజెషన్ ఏంటంటే, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తో యూ కెన్ అప్లై ఫర్ సిఈసి మూక్స్, యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఎన్పిటెల్, యూ కెన్ అప్లై ఫర్ స్వయంలో ఒక కోర్స్కి 15 నుంచి 20 లక్షలు ఇస్తారండి ఒక కోర్స్కి. దాన్ని మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఇంకో 10 లక్షలు ఇస్తారు. అంటే ఈజీగా ఈచ్ ఫ్యాకల్టీ, ఈచ్ కాకుండా 4 మెంబర్స్ అవుతుంది ఒక టీమ్. 4 మెంబర్స్కి ఒక 20 + 10 30 lakhs. 30 lakhs. సూపర్ కదా. 30% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసేసి మీరు మనకి ఇక్కడ మన పోర్టల్లోనే మీరు అప్లోడ్ చేసిన వీడియో 4 క్రెడిట్స్ ఇచ్చే వరకు సర్టిఫికేషన్ వెళ్తే మనకు వచ్చే అమౌంట్లో మీకు కూడా వస్తుంది, మీకు కూడా కొంత రాయల్టీ వస్తుంది. ఇవన్నీ ఇంకా మేము అప్రూవల్ లేకుండా నాకున్న నమ్మకంతో, మీ మీద ఉన్న నమ్మకంతో చెప్పేస్తాను. ఎందుకంటే నేను ప్రొఫెసీ చేస్తున్నాను, చేయగలను, చేస్తాను, చేయిస్తాను. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాలంటే మీరు హైలీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ టీచర్స్, మీరు చేయగలరు. ఇట్లాంటి రిసోర్స్ వస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైనా వండర్స్ చేయొచ్చు. ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎంతమంది ట్రైన్ అయ్యారండి? సూపర్. వీళ్ళందరూ ఎక్స్పర్ట్స్ సార్, వీళ్ళందరూ ఎక్స్పర్ట్సే, నో డౌట్. నేను ఏం చెప్పంటే, ఎవరైనా 1 or 2 ఫెలోస్ కనుక ఈ దీంట్లో ప్రొఫెషన్స్ లేకపోతే ఈ 5 రోజులకి కూర్చొని మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతూ మీరు చేయండి, ఈజీగా చేయగలరు. సో ఇది టైం లైన్స్. ఈ టైం లైన్స్ ప్రకారం మీరు ఇప్పుడు చదివిన లిస్ట్ ప్రకారం మీరు అందరూ కూడా ఈవినింగ్ మీరు గ్రూప్ చేసుకుని, మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని, మాడ్యూల్ వైజ్ సెట్ చేసుకుని, మేబీ రేపటికల్లా మీరు రెడీ అయితే దాన్ని మనం స్ట్రక్చర్డ్గా వెళ్దాం. ఆ స్ట్రక్చర్డ్ మనకి ఈ కోఆర్డినేట్స్లో 40 మాడ్యూల్స్లో ఫిట్ చేసుకుని దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి. మనం 1-8 కల్లా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏ ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరకు వ్యాలీలో ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. అరకు వ్యాలీ ఎందుకు తీసుకుంటే రిమోట్ రూరల్ ట్రైబల్ ఏరియా. రిమోట్ రూరల్ ట్రైబల్ ఏరియాలో మేబీ అక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ టీచర్ ఉన్నాడు, మనకు తెలియదు, లేడు అనుకుంటాం. ఎందుకంటే మన ఎక్స్ట్రాడినరీ టీచర్స్ ఎక్కువ మంది ఎక్కడ ఉంటారు? అటానమస్ కాళ్ళు ఉంటారు, సిటీస్లో ఉంటారు, టౌన్స్లో ఉంటారు.
అక్కడ లేరనుకునే అజంప్షన్స్తో మరి ఆ కుర్రోడికి ఈక్వల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి కదా. ఇలా నేను ఫస్ట్లో మాట్లాడితే క్వాలిటీ ఇవ్వాలి, ఈక్వాలిటీ కూడా ఇవ్వాలి. ఆ ఈక్వల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు ఎవరు చెప్తున్నారు? అక్కడ టీచర్ లేడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ, ఒకవేళ ఉన్న ఏలో ఎక్స్పర్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఎవరు చూస్తారు? అరకు వెళ్ళిన పిల్లలు ఎవరు చూస్తారు? మిమ్మల్ని చూస్తారు, మీ వైపు చూస్తారు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ కదా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లో. ఎక్స్పర్ట్ టీచర్ని చూడగలిగే ధన్యత వచ్చింది వాళ్ళు. అదర్వైజ్ అక్కడ ఎవరుంటే వాళ్ళు చెప్పాలి, వాళ్ళు చెప్పకపోతే వదిలేస్తారు. నాకు తెలుసు ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేజీలో ఎలా ఉంటుందో. కొన్ని కాలేజీలో అట్లీస్ట్ కొన్ని కాలేజీలో బాగా ఉన్న కాలేజీలో కూడా వాడికి ప్యాషన్ ఉంటే చెప్పాడు, ప్యాషన్ లేకపోతే తగ్గొట్టేస్తాడు. కాబట్టి మేము అందరినీ కూడా మేము ప్యాషనేట్ టీచర్గానే భావిస్తున్నాం ఆయనలాగా. ఒక్కసారి ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్. ఎందుకంటే నేను పొద్దుట 10 గంటల నుంచి 5:30, 6 గంటల వరకు చేస్తే నేను సాయంత్రం కలిసిపోతాను. ఆయన 7 గంటలకు చెప్పి మళ్ళీ ఫ్లైట్ ఎక్కి ఇంకో ఊర్లో వెళ్ళిపోయి చెప్పాడు. నిజం సార్, దట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్. ఆయన భగవంతుడే. దేవుడు ఇక్కడికి వస్తేనేమో దుర్గా, అక్కడికి వెళ్తే కామాక్షి, అంతే కదా సార్? అంటే అస్సాం వెళ్ళారు మనం, అన్నీ చెప్తాను. కామాక్షి టెంపుల్. ఓకే, ఇది టైం లైన్స్. అంటే ఇది మీ బ్యాచెస్ చేయటం, మీరు బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి స్కిల్స్ నేర్చుకుని ఎక్స్ట్రాడనరీగా చేస్తే యూ విల్ బికమ్ గ్లోబల్ టీచర్. ఇంకోటి నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరందరూ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకోండి, మీరందరూ కూడా పాడ్కాస్ట్ ఛానల్ పెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ ఉంటే ఓకే మేడం, లేని వాళ్ళు చెప్తున్నా. కొంతమందికి ఉండకపోవచ్చు, షై ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు. అది పెట్టుకుంటే మీకు అక్కడ కూడా డబ్బులు వస్తాయి. ఎస్, పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు, మొబైల్ చూసుకుని రోజు ఉంటారు. ఇది ఆల్రెడీ మేము ఎప్పుడు చేస్తాం సార్? 2018 చేస్తాం. తర్వాత మొదలు పడిపోయింది. మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ గారు, నేను, అప్పుడు నరసింహ గారు, ప్రొఫెసర్ నరసింహ గారు వైస్ చైర్మన్. అప్పట్లో కమిషనరేట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ పాడదా సార్? అప్పుడు మొదట సార్ ఇది 60-40 ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ రోజు వరకు అవ్వలేదు. ఈ రోజు వరకు అది అవ్వలేదనేది బాధ నాకు ఉంటుంటుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. 60-40 ఎలా చేస్తాం? నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి? మనమే కంటెంట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. మూక్స్ ప్లాట్ఫామ్ మనకే వస్తుంది. ఎవరో ఎన్పిటల్లో, ఎవరో స్వయం కాదు, వాళ్ళకి మించి మనం చేయగలం. మీరు ఎంతమంది చూస్తున్నారు? ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ అయి ఉంటారు కొన్ని కోర్సెస్లో. ఎన్పిటల్ చాలామంది మీకు ఇలాగా చెప్పలేని వాళ్ళు ఉన్నారు, తెలుసా? మీకు ఇలాగా విత్ యాక్సెంట్తో, లేకపోతే ఆ మోటివేషన్తో, లేకపోతే స్పీడ్తో చెప్పలేదు. కొన్ని లెసన్స్ నేను చూస్తున్నా, చాలా స్లోగా గంట చెప్తాడు, నిద్ర వచ్చేస్తుంటాడు. ఎస్ మేడం, మేబీ ఆ మేడంకి అర్థం కాదు కూడా నేను చెప్పింది. సో అలా కాదు. మనం ఇంకోటి, చాలామంది మన టీవీ ప్రజెంటర్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది మన టీవీ ప్రజెంటర్స్ ఉన్నారు? సూపర్, వీళ్ళంతా ఎక్స్ట్రా ఉంది సార్. సార్ మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో మన టీవీ చెప్పిన వాళ్ళు, ఎన్ఐటీ వరంగల్ చేసిన వాళ్ళు, స్వయంలో చేసిన వాళ్ళు, లేకపోతే మీ ఓన్ మూక్స్ కాలేజ్ మూక్ చేసిన వాళ్ళు, చేయని వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి ఈ 5 రోజులు. సార్ ఎవరైనా తెలియకపోతే సిగ్గుపడద్దు, నేర్చుకోండి. దిస్ గోయింగ్ టు బి ఎ బిగ్ బిజినెస్. బిజినెస్ ఎందుకంటానంటే ఇట్ హ్యాస్ వాల్యూ ఆల్సో. మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్, దాంతోపాటు మీరు కూడా గ్రో అవుతారు. దట్ ఈస్ ద మోటివేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, మీ టైం నేను వాడుకున్నందుకు. సార్ ఆ షీట్ ఏది ఈ డాక్యుమెంట్? Shall I share? I have the document. I'll do. Share man. Sir, time is రెండు షేర్ చేశాను. In the morning also. Thank you. Now, these are the two things only just we discussed just now, and I've shared this one. Okay. So since our objectives are very clear, what are the things expected to be done? So it makes my life very comfortable. So let's see that so
So I want to show you few important things, and the first thing, of course, now we are going to develop the content. Sir, one back, sir, one step back. Reverse. Oh, so you want to say this one? Yeah, good. Thank you, sir. So, since manaki chala clarity ochindi ఇప్పుడు, what are the things expected to be done, but there are so many loose lines are there, and I want to make it some of the things very very clear over here. So the first thing is, ikkadi nunchi meeku number of documents we are sharing. So initially we have created a Google Classroom also. So probably I think all these documents going to be shared in the Google Classroom. And first of all, better you please join the Google Classroom. That's the first thing. After this brief explanation, I'm going to show you. ఇందాక అనిల్ గారు ఒక మాట రిపీటెడ్గా చెప్పారు. మన కోర్స్ ఎడెక్స్, కోర్సేరా, ఫ్యూచర్ లెర్న్ లాంటి స్టాండర్డ్ MOOCs ప్లాట్ఫామ్ కన్నా బాగుండాలి అంటే, సో దేర్ ఇస్ సమ్ క్లారిటీ. And it's not only content matters. Creative ga, innovative ga, easily understandable. Easily understandable ga, Easily attractive to the students. Attractive ga. All these adjectives has to be added. Then also, what are the things need to be done? Let me show you online or best practices checklist. I'm going to show you that checklist so that you are going to. This document I'm going to share it with you. This is a very very important document. Best practices checklist. ఇది ఒక American college develop చేసిందండి. This has been developed almost, I've been using this document for the last 14 years. So what is the content of this document? అంటే మీరు ఎవరైనా earlier courses are attend chesunte, you must have a clarity on this one. What is this document is all about? Online course best practices checklist, where excellent content has been developed, but if the content is not getting transacted or delivered properly, it's of no use. And second point is, we have a wide variety of students. Artham cheskondi. Try to understand what I mean to say that. So there are wide variety of the students across Andhra Pradesh and going to join your course. So one of the very important aspect is what all the best practices to be taken up in this regard. Okay? So to start with, what I will do, I think one of the best point is, let's join the Google Classroom. Okay? So that whatever the documents which I am placing, I will upload there only. So I think we have created one AppShe MOOCs document, and since you are all got internet connectivity, this is the class code. Can you please join this class? JXN 3WHCJ. Capital, sir. This is Google Classroom class code. All are small. Yeah. Requesting all of you, please join this so that I need not post again in the WhatsApp group. ఎందుకంటే అన్ని ఇందులోనే పోస్ట్ చేస్తే మనకి మన దగ్గర ఉండడం ఈజీగా ఉంటుంది. All small, sir, all small. And it will be easier also for me to post it immediately in the stream.
those already joined, I think one person is already joined. Just check, madam, that in the under stream, this document has been posted already. It's visible. It's visible. I request all of you, please join and check under the stream, the document which I have been talking about has been posted. ओपन करके एक बार देख लीजिएगा, ऑलरेडी हमने इसके अंदर पोस्ट कर चुके हैं. Sir, it is there. Yeah? And I want everybody to confirm, please. There are so many things we'll be posting like this. So this is one. Is it okay that can I remove this, please? Sir, wait. It is not permitting. College ID is not. No, Gmail or input on. You cannot, right? Join with the Gmail account, ma'am. No, Gmail is not a problem. Because, okay. Otherwise, I will be posting the invite link also. The invite link has been posted. How many of you could able to join apart from ma'am? Yeah, I think good number of people, others also tried. Tarvata, one more important point is, NEPA is offering very good research grants, research, workshop, seminars and conferences. Okay, so the details also I have shared with you with tentative titles. And this is indicative titles. Please don't misunderstood me that sir, we apply cheyamana alage chesam. But don't apply that only with your core. It's always interdisciplinary required. And also try to align with NEP 2020 requirements. So definitely you will get good grants for the projects and all. Try to propagate with your faculty members in your colleges. Anybody is facing any difficulty? Is it okay? Shall I remove this? So, the first point, okay, I think people are still joining. I think what we will be doing, important documents, already some material has been posted in the classwork. Okay, and additional material like this will be posted under the stream. So that because going there into the classwork and get it posted is difficult for us. Stream is one of the easiest thing, we'll get it posted for you. Sorry, చూద్దామా ఈ document గురించి? Is it okay? Now, those of you who would still going to do it, watch it carefully. This is one of the very important document to ensure the quality of your course. This document, sir, నేను చెప్తున్నప్పుడు if you don't have a cross talk, very important points here. So this document can be viewed in 3 different directions. One, teacher తరఫు నుంచి, మనమంతా టీచర్ దగ్గర కోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. రెండోది స్టూడెంట్ తరఫు నుంచి, जब कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है आपके कोर्स में, वो क्या दिखेगा, उनको क्या दिखना चाहिए. और तीसरा, third one is from the system point of view. Okay, so this is like a checklist. Let me tell you friends, this is Gita, this is a Bhagavad, this is Quran,
and this is a Bible for all of you, let me tell you. My request is, take a printout of this, keep it readily with you, and first of all, ensure the points. Ensure these points, and if you want, do something beyond that also can be done. Fine? Okay. This document has been divided into 6 sections. Let me first of all read out the sections. తర్వాత one by one మనం దీని గురించి మాట్లాడదాం. First section, మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి. The ecosystem of MOOCs is design, develop, deliver, transact, assess, and engage. That's all. Okay? And now some of us are in the process of developing the, ఎందుకు నేను అనిల్ గారి ముందు చెప్పాను ఆ విషయం అంటే, video content development of that standards takes time అండి. Because today, to develop the video content, some additional inputs we are providing. All these things can be implemented. And it's not a rocket science, but it's not impossible. But it takes time. మీ దగ్గర స్టూడియోస్ ఉన్నాయని అడిగింది అది. ఎందుకంటే in the video development there are 3 stages: pre-production, production, and post-production. And the pre-production, some things should be there in place. You know, the workshop లో చెప్తాం. During the production also same thing. Post-production. So who is going to help you? ఇక్కడ ఈ వర్క్షాప్ లో, since you all of you got the laptops, we will be using a typical 1 or 2 video development tools. Kani, a tool, video development, that's not a big deal at all. But how to make the content interactive, engaging, interesting is a skill. We're నేర్చుకోవాల్సింది. Hope you understand what I'm saying. Video content development is fine. But what are the aspects to be taken care? That has to be looked into. Okay. Now, so first point you look into this. The section 1, it has got 6 sections. First section is talking about the course information. Ante, this section refers to the online course. Online is MOOC. Ante, MOOC lo indaka meeku MOOC gurinchi cheppinappudu my definition is different. Online course which is open in nature, massive in scale is MOOC. A online course which is not open in nature, not open in scale is a limited online course. In LMS anara sir? Yes. LMS sir used 2 interesting words. One is LMS, second one is MOOCs anara. For MOOCs is everybody can take, anyone can join. Even I am also going to join your course. Zero Chetana. I am also going to join your course. But whereas LMS is a limited section of the people can able to access. That's the difference. You are offering, you are designing, developing, delivering MOOCs course which can also be uploaded in local learning management system platform using Genomio. Adi, even for the MOOCs courses of Government of India also, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, మనకి ఫ్లో అన్నీ బాగుంటాయి, పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తాయో తెలుసా? మీరు కంటెంట్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు, ఒక టెంప్లెట్ చూపించాను. హౌ ది కంటెంట్ కెన్ బి అరేంజ్డ్, వాట్ ఈస్ ది ప్రొసీజర్ టు ఫర్ ది డేటా క్యాప్చరింగ్ టెంప్లెట్, అవన్నీ నేను ఇస్తాను మీకు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ అవైలబుల్ విత్ us. ఓకే, ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్, so this section refers to the online objectives, student learning outcomes, and course requirements and academic integrity. So you see there are 20 points are there. ఈ రోజు సాయంత్రం సార్ చెప్పారు చూసారా, కూర్చొని డిస్కస్ చేయండి అన్నారు. వాట్ యూ విల్ డిస్కస్? దీస్ పాయింట్స్ యూ విల్ డిస్కస్ చేయండి. సో వాట్ ఆర్ ది ఆస్పెక్ట్స్ కుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద కోర్స్ అంటే, ఇట్స్ నాట్ ది కంటెంట్లో, కంటెంట్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్లో వస్తాయి, బట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ కోర్స్. ట్రై టు లుక్ ఇన్ టు దిస్. సో దీస్
ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Grading policy is clearly stated. అంటే if you are developing a course as a teacher, there must be some space for the grading policy in your portal. If I am looking this one as a student, oh, I think something is there. So you can ensure this one with the check box with your students. మీరు స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చి ఎరా ఇందులో ఇవన్నీ ఉన్నాయా, మీరు యాజ్ ఎ కోర్స్ డెవలపర్స్ అవసరం. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ డౌన్. ఇందాక సార్ చెప్పారు ఫ్లో బాగుండాలి, కనెక్టివిటీ మస్ట్ బి దేర్. ఓకే, సో connectivity must be there. Process need to be engaged. Process need to be done. So, second important section is course design and organization. What is coming over there? Course design and organization refers to the elements of instructional design in an online course. This includes the structure, instructional strategies, and overall course setup or course classroom. ఇది డిస్కస్ చేయాలండి మీరు. మన కోర్సులో ఫ్లో ఎలా ఉండాలి. సార్ ఏమన్నారు ఇందాక, ఇనిషియలీ ఒక 8 నుంచి 10 మాడ్యూల్స్ వరకు ఫస్ట్ LMS అనుకుంటా, బట్ టోటలీ ఫర్ MOOCs కోర్స్ ఇట్ విల్ బి 40 మాడ్యూల్స్. సో దట్ ఫ్లో ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Read the points which are course is well organized and easy to navigate. Read kindly. I request all of you kindly read those points. Course structure is clearly understandable. Contents are made available to students in manageable sections or chunks. Chusara? And content is appropriate for the student learning of course objectives. Accessibility issues are addressed, color compliance and screen readability. All links used in the course are accurate and up to date. Got the point? So, ఇది కాకుండా ఈ 7 పాయింట్లు కాకుండా anything else you want to add which brings the quality for your MOOCs program, think it over. అది ఆలోచించాలి మీరు. Hope you understand what I am trying to say there. This is very important. Now, coming to the section 3. Section 3 is talking about the aesthetic design. So, aesthetic design refers to the overall appearance of the course, which includes visual effects such as color, typeface, images and other elements keep to presenting the course material. The course banner is used, so there are certain things. And మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ కూడా ఇందాక మీకు కార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సార్ నేను మారుతి 8లో కూర్చున్నా స్కోడాలో లేదండి, నేను స్కోడాలో కూర్చున్నాను BMW లేదే, ఏదో ఇండిగోలో టైట్ సీట్లో కూర్చున్నానికి ఎయిర్ ఇండియాలో స్పెషల్ సీట్లో కూర్చున్నా తేడా ఉంది అనుకుంటాం కదా మనం. అది విషయం. So try to understand these things. These points has to be taken care. The platform which the APSHE is going to develop should facilitate you to enhance your course content. ఇప్పుడు మైక్ బాగాలేదనుకోండి, నేను ఎంత కలిసినా లాస్ట్ వరకు వినపడతాను. మా సత్యనారాయణ గారు అక్కడ చివరిలో కూర్చున్నారు, పవర్కి దగ్గరగా ఉన్నారు. ఏంటి సార్, అదే ఇప్పుడు మైక్ ఉంది కాబట్టి పర్లేదు, ఒకసారి కూర్చున్నా ఇబ్బంది లేదు. That is the difference. So try to see మీరు ఏదైతే కోర్స్ యాప్షే వారు డెవలప్ చేస్తున్నారో ఆ ప్లాట్ఫామ్లో వాట్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ ఆర్ దేర్. కొన్ని ఫీచర్స్ నేను చెప్తాను, మా టీం చెప్తుంది మీకు. హౌ టు ఎన్హాన్స్ దట్ యువర్ వీడియో, హౌ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ టెక్స్ట్ కంటెంట్, హౌ టు క్రియేట్ వండర్ఫుల్ అసెస్మెంట్స్, అవన్నీ మీకు చెప్తాం. బట్ ద ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ షుడ్ హ్యావ్ దట్. ఇందాక మధుమూర్తి గారు చెప్పినప్పుడు ఉదయం చాలా FTP వీడియోలు ఉన్నాయి. మీ వీడియో ఎందుకు చూడాలి వాళ్ళు? గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ఓవర్ నైట్ ఈ చేంజెస్ రావు. మళ్ళీ దానికి ప్యాషన్, పేషెన్స్, పర్సీవరెన్స్ మస్ట్ బి దేర్.
కీప్ వర్కింగ్ అండి, మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. తర్వాత రెండోది, మీకు ఇందాక స్టూడియోలు ఉన్నాయంటే చాలామంది తలకాయ ఊపేశారు. ఉన్నాయి. ఆ స్టూడియోలో సపోర్ట్ బాగానే ఉందా? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా మీకు. అంటే మీరంతా మన టీవీలోనూ మన దాంట్లో పనిచేస్తారు, రికార్డ్ చేశారని చెప్తున్నారు. నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎక్కడో మన యూనివర్సిటీకి వెళ్తే వాడు కెమెరామన్ వచ్చి సార్ आपके पास कोई दूसरा शर्ट नहीं है क्या अన్నాడు. अरे यार ठीक है जो तो मैंने पहना था ठीक है पहना था, ये क्या लगाया आपने అన్నాడు. నేను చెప్పాను, నువ్వు వచ్చింది నా బయట తీసుకోవడానికి, నేను ఏ షర్ట్ వేసుకుంటే ఎందుకు, నేను ఏ బొట్టు పెట్టుకుంటే నీకెందుకు, ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్. ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ టు టేక్ మై బైట్, హెల్ విత్ యూ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ అంటే వాడు వైస్ ఛాన్సలర్ తప్పదు. అర్థమైందా మీకు ఇక్కడ? సో ది కెమెరామెన్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్, ఈజ్ హీ గోయింగ్ టు ఫెసిలిటేట్ ఆల్ దిస్? దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను, అండ్ దోస్ థింగ్స్ he or she has to ensure that in the post production. Fine. Next, fourth one, section 4. I hope everybody is reading out this one. Yes, sir. Confirm? And then after lunch session is a little difficult session. Okay? అంటే మళ్ళీ చెప్తే మీరు నవ్వుతారేమో. ఈ మధ్యన ఒక వర్క్షాప్లో ఒక ఆయన నాకేసి ఇలా చూస్తున్నాడు, 10 నిమిషాలు అయింది, పావు గంట అయింది, అలాగే చూస్తున్నాడు. నాకు భయం వేసి, ఏమో మనిషి ఉన్నాడా పోయాడు అంటే కళ్ళు తెరిచి పడుకునే జీవి ఒక చేప మాత్రమే. తెలుసా మీకు? చిన్నప్పుడు మన చదువు మछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आंखें खोल के देख रहे मेरे तरफ. उनके साथ एक मोहतरमा भी बैठी है, वो भी ऐसे ही देख रहे. 5 నిమిషాల తర్వాత శ్రీనివాస్ గారిని అడిగాను, సార్ వాడు ఇద్దరు ఏంటి అలా చూస్తారు, నాకు అనిపిస్తుంది కదా, నెంబర్ కూర్చున్నారు, రాసుకుంటారు, చదువుకుంటూ వింటూ ఉండాలి అంటే సడన్గా ఒక పెద్ద ఆయనకి పక్కన నుంచి వచ్చి, సార్ ఏమనుకోవచ్చు సార్, వాడు ఇద్దరు పడుకున్నారు సార్. హౌ కెన్ ఎ పర్సన్ స్లీప్ విత్ ఓపెన్ హిస్ ఐస్? నేను కాసేపు తర్వాత ఆ మేడం గారు పడుకుంటే అడిగాను, పాపం చూడండి ఒకసారి, ఆవిడ చాలాసేపు ఇలా చూస్తున్నారు, వాళ్ళు పెద్దవి చేసి అంటే సరే కప్పుకొని ఆవిడ లేచి సారీ సార్ ఆవిడ ఆయన లేపింది. తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళిద్దరు భార్య భర్త. నన్ను పబ్లిక్ అనుకున్నాను అంటే వాళ్ళిద్దరు. అందుకనే నాకు భయం. తర్వాత నేను అందుకనే ఇప్పుడు ఎవరైనా ల్యాప్టాప్లో ఇలా చూస్తున్నారు అనుకోండి, నేను అన్నా సరే సార్ ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ అన్నారు అనుకోండి, ఇలా చూస్తారు అనుకోండి అంటే డౌట్ నాకు. పడుతూనే ఉంటాడు. మధ్యాహ్నం భోజనం, అద్భుతమైన భోజనం పెట్టించారు అక్షయ్ వారు. దాంట్లో మా శ్రీనివాస్ గారు తినలేదు, నాకు వేయలేదైనా చికెన్ కూడా ఉంది. అంచేదా? సో ప్లీజ్ టేక్ వాచ్. ఓకే, now fourth one is interaction and collaboration. What is this interaction and collaboration? Interaction and collaboration refers to the extent to which there is a student instructor, student content interaction. మీ కోర్సులో ఉందా? We are only uploading the content. Please try to understand. This is what the transaction of the course. So learning should happen from all directions. It is of course asynchronous and study mode course only. Asynchronous on the recorded material. మనం ఈ విద్యార్థులు క్లాస్లో కూర్చొని వింటున్నారు. మనం ఎందుకు కూర్చొని వింటున్నాం ఇక్కడ? ఎందుకంటే మనం అంతా కన్వెన్షనల్ క్లాస్ రూమ్లో పాఠాలు చెప్పిన టీచర్లు ఉన్నాం. మనం ఆన్లైన్లో నేర్చుకుంటున్నాం. ఆన్లైన్లో కోర్స్ డెవలప్ చేసే ప్రాసెస్లో భాగంగా ఇక్కడ కూర్చున్నాం. ఆ స్టూడెంట్కి ఎలా తెలియాలి? వాడికి డౌట్ వస్తుంది. ఇందాక మా మేనకోళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, డౌట్ వచ్చింది, ఎవరు అడగాలి వాడు? సో వాడు జనరల్గా చాట్‌జీపీటీకి వెళ్తాడు. సరే వెళ్ళండి, ఇబ్బంది లేదు. బట్ వెన్ వీఆర్ ఆఫరింగ్ ఏ కోర్స్ బియాండ్ లైక్ ఫ్యూచర్ లెర్న్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కోర్సెస్, మన కోర్సులో ఆ డిస్కషన్ ఫోరం యాక్టివ్గా ఉండాలి. డిస్కషన్ ఫోరం యాక్టివ్గా కాదు, మనం యాక్టివ్గా ఉండాలి. ఇందాక మా మేనకోళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ సెడ్, मेरे भांजी ने क्या कहा था, मामा जी 72 घंटे हो गए, कोई जवाब ही नहीं आया. 72 గంటలు అయిపోయింది, నేను డౌట్ అడిగాను, జవాబు రాలేదు. ఈ MOOC కోర్సెస్ ఇలాగే ఉంటాయా?
ఇప్పుడు పాటేరులో ఉన్నవాడు కూడా మన గురించి ఇలాగే అనుకుంటాడు. ఆ అమ్మాయి చెప్పగలిగింది, ఏదో బతాని పాయింది అంటే కోర్స్ డిజైన్లోనే కాదు, కోర్స్ ట్రాన్సాక్షన్లో కూడా యాక్టివ్గా మనం ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇస్. తర్వాత స్టూడెంట్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అంటే స్టూడెంట్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ కంటెంట్ ఇంటరాక్షన్. Very good. So you need to create that kind of example, and that ecosystem has to be created. Okay? So exemplary courses should integrate many different ways to interact and collaborate in the online environment. Okay. Next, effective use of technology. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. Many times I am finding the course material in Word format. Ideally, which format should be good? PDF. Why are we not converting into PDF? God knows. అనిల్ గారు చేయమన్నారండి, చేసేసాం, మీకు తెలుసు కదా సార్, టైమ్ లైన్స్, డెడ్ లైన్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. డెడ్ లైన్స్. సో ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ PDF so that without the Adobe Acrobat reader also, through browser they can able to open your file, PDF file. Kada? That is a simple example. So ikkada course effective use of technology refers to the successful integration of technology into the online course and its use in a variety of formats that help students to achieve course goals and objectives. Ante course makes effective use of online instructional tools, PDF, RTF, MP3, audio podcast kuda pettamani cheppannaru. Okay? So, for example, you may be taking the notebook LM to convert the text into this one. And always mention the source. Tarvata okatandi. Of course, Creative Commons will be talking. Whenever I am taking any material, mention the source, refer it, attribute it. Mention the source, refer it, and attribute it. Your 90% problem gone. ఎప్పుడైతే మనం పాత అట్లు తీసేసి కొత్త అట్లు వేసి మన మెటీరియల్ వేరే వాడి మెటీరియల్ మన మెటీరియల్ కింద వాడుకున్నాం, అప్పుడే వస్తుంది ప్రాబ్లం. లేకపోతే ప్రాబ్లం రాదు కదా. Number 1. Number 2, sometimes we may be using the AI to generate the images. Like for example, napkin.ai. Excellent images can be generated. Mention that I am using napkin.ai. Sorry, notebook LM to develop chesam. Write down notebook LM I have used. Nothing wrong in that one. But the problem is, we often say, and everything cannot be available in CC. Creative Commons lo undavu. Yes, Creative Commons lo ela search cheyali, AI ni Creative Commons ki ela integrate cheyali, avanni cheptam during the course of time. But the material is not available. మీ deadlines ఉన్నాయి ఇక్కడ, గుర్తుందా? So those things has to be taken care, very very importantly. Okay? Now videos and the screencast are closed caption and these points. Now last one, which is very very important, assessment and evaluation. తర్వాత ఇంకొకటి, వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ విష్ టు టెల్. నిజంగా ఎవరికి నిద్ర వస్తుంటే కాసేపు అలా పడుకోండి, ఇబ్బంది లేదు, ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి నాకు కూర్చున్నాయి కదా సార్. నిద్ర రావడం సహజం. ఫస్ట్ వర్క్షాప్ మొదటి రోజు నాకంటే నిద్ర రాకూడదు, నేను పడుకోకూడదు. మీరు కాసేపు నిద్రపోయినా ఇబ్బంది లేదు, కాసేపు మధ్య పవర్ న్యాప్ చల్తా. మోసం బాగుంది, ఏసీ పనిచేస్తుంది, ఇప్పుడు మంచి భోజనం పెట్టారు, थोड़ा बहुत नींद आता है तो ले लो, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता. नींद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. ओके, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. మళ్ళీ చెప్పడం మర్చిపోయాను, చెప్పలేదు అనుకుంటారు. మళ్ళీ అంటారు సార్ మీరు చెప్పలేదు, లేకపోతే పడుకుందని సార్, కాసేపు పవర్ న్యాప్ వేయడం అలవాటు సార్ ఈ టైంలో అంటాడు. ఏదైనా మా సత్యనారాయణ గారు అంటాడు, అక్కడ ప్రాబ్లం అది. ఓకే, అసెస్మెంట్ అండ్ ఇవాల్యుయేషన్. The assessment category focusing on the ways in which the student is evaluated towards achieving the student learning outcomes and the quality, type, structure and security of the assessments are being used. మళ్ళీ మీకు ఇంతగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను.
when we are giving so many assessments, knowledge level, application level, critical thinking level, analytical thinking level, experiential level, any assignment you can give, but try to give some example somewhere. Antegani, no, they were not supposed to know. Why? Why should they not supposed to know? Second very, very important point. I don't know how far it is possible, you think it over. మనం 40 మాడ్యూల్స్ అన్నారు కదా ఆయన. ఫస్ట్ మాడ్యూల్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయితేనే సెకండ్ మాడ్యూల్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ సెకండ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతేనే థర్డ్ మాడ్యూల్ ఓపెన్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఓపెన్ చేయగానే జనవరిలో ఓపెన్ చేస్తే జూన్ వరకు రాకూడదు. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఏముంటుంది? బట్ ఈజ్ ఇట్ వైబుల్? అప్లికేషన్లో ఉందా? వీళ్ళు డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్లో దిస్ ఫెసిలిటీస్ మస్ట్ బి దేర్. అది మూడులో ఉంది. మూడులో టెస్ట్ పెట్టారు మీరు. అవుట్ ఆఫ్ 10 marks somebody get 9, only the next module will be opened. A restriction can be forced చేసుకోవచ్చు మనం if you are comfortable with Moodle environment. ఈ వారంలో మా టీం కూడా చెప్తుంది మీకు. They are also focusing some time on the Moodle itself. ఓకే, సో దీస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ బట్ ఇట్స్ దేర్. అలా ఉంటేనే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది, ఇంటరాక్టివ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. మీరు ఈ మధ్యలో అందరూ అవసరం లేదు కానీ ఇప్పుడు లెర్నింగ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆన్లైన్ కదా ఇప్పుడు అందరికీ. ఇఫ్ యూ గో టు ద లెర్నింగ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వాడు ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడతాడు. అవుట్ ఆఫ్ 10 questions 6 questions has to be passed. You know what he will say? अरे सर नहीं होता ना, अगले हफ्ते आ जाओ सर. वो చిన్న లర్నింగ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కే వాడు ఒకే వారం రమ్మంటాడు. కాంట్ వి ఇంపోజ్ ద సేమ్ కండిషన్స్ ఇన్ అవర్ MOOCs ప్రోగ్రామ్? ఆలోచించండి. అదర్వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్, పీపుల్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్. తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్స్ ఇప్పుడు కొన్నిగా నేను చూపిస్తాను ప్రాసెస్లో ఉన్నవి. ఓకే, సో అసెస్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్ త్రూ అవుట్ ద కోర్స్. That is the discussion you people has to do today in the night. Assessments continuous ga undala. I think that in consultation with PI will be doing, or you will take a call. Adi I don't know. But generally in my university there is a PI and associated faculty. We all will take the collective decision. Assessments continuous ga undala. Endukante assessments are only to encourage the person. Engage, encourage and motivate, not to demotivate him. And at the same time I don't want to give what is the capital of Andhra Pradesh, and that is not the one. Okay, next, anti-plagiarism software is used. Chala important and ikkada. Are they going to provide that material to you, or you will be ensuring? Because Swayamlo currently iPhone good number of content is plagiarized. Cut, copy, paste. No mention about the source, no reference, no attribution. Paraphrasing kuda ledu. No, that is not acceptable. Endukante tomorrow ee chitrajam 3 కోట్ల రూపాయలు వస్తాయని 30 కోట్లు వెళ్ళిపోతాయి. నేను అడుగుతాను, ఇది సార్ నా కంటెంట్, I can claim myself. Because your course, MOOCs course, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ మనం 10 మంది పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే వెనకాల 30 మంది నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తారు. ఎప్పుడు ఉంటుంది సిస్టమ్. బట్ నీడ్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है नीचे. मतलब नहीं बताऊंगा सर. मैडम आप बताओ, हाथी जाए तो कुत्ता पीछे भौंकता है. సార్ మరి ఏదో పోతుంటే కుక్కలు వస్తాయి సార్. కుక్కలు వస్తుంది కదా, అరవాలే, కుక్కలు అరవాలే, ఎలుగు పోవాలి ముందుకి. అది బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి తెలియాలి. మనం యాంటీ ప్లగరిజం అది మీరు ఎన్షూర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఐ డోంట్ థింక్ సో దే విల్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్, sample assessments are provided to illustrate instructor expectations. మూడో పాయింట్ చూసారా? sample assignments are provided. ఇందాక చెప్పాను మా మ్యాన్ క్వాలిఫికేషన్లో. No sample instructions are being provided. లేకపోతే आपके मन की भावना को कैसे समझूं?
నేను అస్మా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ముందు హిందీలో చెప్తాను, తర్వాత తెలుగులో చెప్తాను. भाषा एक जरिया है భావనాओं को प्रकट करने के लिए. ఇలాగే చెప్తుంటాను. సరే మా వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే తెలుగులో మాట్లాడాం అనుకోండి, సార్ మీరు చాలా ఎక్కువ తెలుగు మాట్లాడతారు, हिंदी में मार्केट सर बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया सर, थोड़ा इंग्लिश में बोलो ना, वी आर ऑल इंडियंस विथ बॉर्न इंग्लिश विथ स्पून. మొన్న అలాగే ఒకసారి ఇలాగే చెప్పాను, ఆ మనిషికి అర్థం అన్నది. సరే భావన కోనే అన్నది. నేను అన్నాను, భయ్యా భావన नहीं है ये भावनाएं. అలాగా these are all something which we can understand. So what is the expectation of the teacher? అది మీ పిఏతో మాట్లాడండి, మీరే డెవలప్ చేస్తారు కంటెంట్. సో ఫ్లో ఆయన చెప్తాడు. సో దిస్ ఇస్ వన్. దెన్ డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ టిప్స్ ఫర్ కంప్లీటింగ్ ది అసెస్మెంట్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్. ఇవ్వట్లేదండి, అరే అప్పుడే పడేంగే, వాళ్ళంతా వాళ్ళు చదువుకుంటారండి, వాళ్ళంతా వాళ్ళు చదువుకుంటారు, మనం ఏం చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి. సేమ్ కంప్లేసెన్సీ ఇస్ దేర్ ఇన్ టీచింగ్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ EI. So no complacency here. So try to provide entavaraku possible these things that you decide as a resource person, as a trainer of MOOCs, and it is my responsibility to show these points. Then time limitations are placed on exam given online. Are you going to conduct any examinations online? Is the AppSheet MOOC system is being providing those things? You try to ensure exams are password protected. Exams are composed on question pools where possible questions are being very importantly. ఇప్పుడు these questions, unit 1 questions are one package. Unit 2, unit 3, unit 4, and final units you have to pick and choose those questions. అవన్నీ మూడుల్లాగా యాప్షీ MOOCs ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నాయా? ప్లీజ్ టేక్ ఆన్. Exams, questions on exams are one at a time, or jumbling of the questions, jumbling of the options is being provided so that people should not get cut, copy and paste. So, and the last one, student can backtrack, student can go back and check all these things. So, these are some of the best practices. And my only point is you can try to improvise these things. Teaching అంటే ఏంటి? ఇంప్రూవైజేషన్. మనం ఇదే పాఠం లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పుకుంటాం, ఇదే పాఠం బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ చెప్తాం, బట్ we improvise when we go to the class, and improvisation comes with maturity. And very importantly, as long as you are enjoying the class, the monthly salary you are getting is the incentive for you. The day we stopped enjoying and we are doing only for a naukri, there is a tankha and there is a salary. Naturally, we do. So the first important point, what should keep in mind. Okay? Next. They are asking. Oh. ఒక 10 నిమిషాలు వెళ్దాం ఏంటి, 4 సంవత్సరాలు అయింది, ఇప్పుడే మొదలుపెట్టి టీ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, కాసేపు ఆగేది టీ 10 నిమిషాలు వెళ్దాం, 4:30 కదా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వన్ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ద నెక్స్ట్ పాయింట్ which I want to show you is data capturing template. There is something called data capturing template. What is this data capturing? I am sharing this data capturing template also in your Google Class. Google Class. Just a give. Sir, check. Have you received it?
Done, sir. Kindly confirm others also. Almost 4 quadrants, and also adding the 2 more quadrants into this. Okay? So let's talk about the 4 quadrants which is visible on your screen. So what is the so you can show the screen with that. Of course, as an example, there are 2 more videos, one from OER, one from see what I did here. This is video URL. Your video URL. There is one more column I am going to. What is this interactivity? I will talk little later after the thing. And very importantly, remarks. And every link has to be tested. ఎందుకంటే in the first level we are uploading into our LMS. In the second level we are uploading is working or not. So this is for the video material. This is videos. Upload into the YouTube. Are the YouTube upload cheste? And what is the policy your AppShe is having? Public, private, they are not accepting it. unlisted. Sir, ఒక్క నిమిషం మంచి విషయం గుర్తొచ్చింది. ఒక్క నిమిషం. మీకు గుర్తుంటుంది జూలై 2022లో ఇదే చెప్పాను నేను మన వాళ్ళకి. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. YouTube is a video repository. There are 2 sets of people are using. One, video content developers. Second, video content consumers. మన students are consumers. చూడండి ఇది. So there are 6 essential elements. So what I am trying to say that I am not very clear about AppShe policy. Probably only ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర policy. So when you upload the content into the video, is it a public video, private video, unlisted video? Ideally it should be an unlisted video. I don't know what you have done it. I am not very clear about that. Sir, earlier our practice is unlisted only. Unlisted only. From unlisted, అప్పట్లో కూడా అదే అనుకున్నాం మనం. And unlisted can be connected. So that it will be, but in Government of India, they contacted YouTube because it's a Google course builder platform వాడదే. ఒకసారి మీ కోర్స్ అప్రూవ్ అయితే అన్లిమిటెడ్ యూట్యూబ్ స్పేస్, అన్లిమిటెడ్ డ్రైవ్ స్పేస్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. సో ఆల్ యువర్ వీడియోస్, ఏదైతే వీడియోస్ మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారో, ఏ ఈ కంటెంట్ అయితే డెవలప్ చేయబడిందో, దట్ హ్యాస్ టు బి అప్లోడెడ్ ఈ కంటెంట్ ఇన్ టు ద డ్రైవ్. ఇందాక మీరు చెప్పాను చూసారు టేబులర్ ఫార్మాట్లో. అండ్ ఆల్ వీడియోస్ అండర్ ది యూట్యూబ్ పర్సనల్
Creative Commons license, but this needs a clarity. Mana sir చెప్తారు. But ideally speaking, generally స్వయం content is CC by. What is CC by? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను. దీని తర్వాత ఇవాళ అయితే రేపైనా ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి. ఆ క్లారిటీ అవసరం. Then category. There are 60 embedding. Are you allowing the embedding in the video? Ideally, yes. ఎందుకంటే almost all the MOOCs platforms are enabling that. Very importantly, are you enabling the comments? Yes or no? That has to be taken care. Okay? So for your benefit, this one I am copying in the I'm taking a photograph. So I posted the same. So please ensure where your videos can go. Okay? Hope you all be noting down all these points. I don't have answers for this. ఇందాక మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టుగా డ్రైవ్ అన్నారు. డ్రైవ్ నుంచి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఏ సో ఈజీ టాస్క్. LMS వరకు పర్వాలేదు సార్. LMS వరకు పర్వాలేదు. Once it go beyond LMS, but my MOOCs వేరు కదా, ఆ ప్లాట్ఫామ్ వేరు. But ideally, yes, YouTube is the best option. ఎందుకంటే యాక్సెసిబిలిటీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడో పాడేరులో ఉన్నాడు వాడి దగ్గర 4G కూడా పనిచేయదు. సార్ చిన్న డౌట్. చెప్పండి. యూట్యూబ్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైసెన్సింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందా? ఖచ్చితంగా. మరి అది యాప్స్ సెంట్రలైజ్ చేసింది అనుకోండి సార్. అవును. సో దట్ వీ కెన్ అప్లోడ్ ది ప్రీమియం 4K వీడియో. దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. అనదర్ ఆస్పెక్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది ప్లయరిజం, ఇప్పుడు టార్నిటన్ ఉంది, ఇండివిజువల్ ఇవ్వటం లేదు. థర్డ్ పార్టీకి వెళ్తే మెజర్మెంట్ కరెక్ట్ గా రావట్లేదు. So that is also should be supplied through AppSheet. Then we can access it. So these points has to be discussed with them. So if they can speak to YouTube, sir, YouTube happily is. అప్పుడు ఏముంటుంది, once your course, ఇప్పుడు ఈ కోర్సు డెవలప్ చేస్తాం కదా మనం. For every course లో minimum there are minimum 5 ఉన్నారు, maximum 10 ఉన్నారు, including PA. So you all, every one of you will not upload the content into APCC. Problem తెలుసా మీకు? Even though we are giving a separate fixed template. For example, ఒక కోర్సులో 4 modules అనుకోండి. 4th unit is ready. Can he upload 4th unit? No. First of all, first unit, second unit, third unit, 4th unit. For example, course is going to start from 1st August అనుకోండి. By 27th or 28th of July, everything should be ready and a dry run need to be checked and proper flow need to be ensured. Then only things can happen. So this is important. When you try to upload the, and very importantly, ఇంతవరకు మనం LMS అంటే మన వరకే ఉంది. Now APCC MOOCs, what will look towards you? And there is no restriction also MOOCs. I can also join, and your spouse also can join, our friends also can join. So these aspects to be taken into consideration. Second, so first one is, will they able to inject with లేదు సరే అది కాలేదు. లేకపోతే వాట్ ఈస్ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్? మన పర్సనల్ జీమెయిల్ అకౌంట్స్లో 15 GB ఉంటుంది తెలుసా? ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్లో జీమెయిల్లో ఉంటే 7 GB to 8 GB. అలా కాదు. సో హూ విల్ బెల్ ద కేట్ సార్? రాసుకోండి పాయింట్లు. అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు every group should get 100 GB of the space minimum, or 50 GB of the space, and enough YouTube space. So if they can speak to Google and have a tie-up with Google, I think this can be done before the process. There are so many videos, 40 modules and 40 videos and
And within 40 videos, you cannot complete a MOOC course. 30 minutes only maximum duration. 30 minutes videos, 40 videos, to course అయిపోతుందా? There are so many issues would be there. Think it over. Okay? So, video part, this is very, very important, needs to be understood. And the next one, which is very, very important, is about the data. For videos, we require a space. For text, this arrangement need to be done. Whatever data you కూడా యూట్యూబ్ లో మన గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఉండాలి. ఈ విధంగా లింక్స్ చాలా మందిలో ప్రాబ్లం తెలుసా మీకు? 6 నెలల క్రితం చేస్తాం మనం, అప్లోడ్ చేసేస్తాం, స్టూడెంట్ లింక్స్ పనిచేయలేదండి అంటే దే మస్ట్ హావ్ విత్డ్రాన్ ఇట్ కంటెంట్. Whether, for example, if it is CC content is not available, Swayam ఏం చెప్తోంది, you have to take a permission from the author. So those things need to be ensured, discussed among the groups and whatever the group leaders along with that. Now, last 2 points, images. Images, of course, one is original images. Not going to Google, download, use it. But to the extent possible, go for we can able to use it. And again, image link and the remarks. And finally, the next one is audio resources. Some audio resources you already created. And you are going to create a podcast, new podcast, using the Audacity software or AI based 2-3 softwares are there. But using apps, they are supporting. Might is going to tell. You are taking a free resources. Zomato, sound is available. Free sound. Last one there, but if you I don't. Zomato, J-A-M-E-D-O, Zomato. J-A-M-E-N-D-O, Zomato. And second one is free sound. Free sound. Free sound. F-R-E-S-O-U, free sound. So copyright free sound is available. Fine. But wherever we are taking, and please mention the source, refer it and attribute it. And very importantly, if it is mana tea tagino cheptanu. See, only see, every CC is not free. It is not even free. There are certain licenses are being there. Avanni manam kasepu tea tagin tarvata maatladam. Let's break for tea. Yes, sir. And we'll come back within 15 minutes and continue discussion. Some paid persons are there. Second session feedback from please.
Okay, shall we continue from where we stopped? So we have been requesting all of you, please kindly settle down. This is the second important template I am sharing with you, and the content which is there in this template, దీన్ని మనం LMS లో కూడా వాడుకోవచ్చు, and your ABCC MOOCs platform లో కూడా వాడచ్చు. So whatever content you are going to prepare, what is the bottom line of this? Your video content, text content, and images, audio resources, and very importantly your assessments. Everything has to be prepared module wise like this and it. So for example, mana assessment తీసుకుందాం. For example, I am only saying just for example, you may extend it beyond permissible also. MCQs and assignment. సరే, MCQ తీసుకున్నారు. Are you, ఇందాక చెప్పాను మీకు, what are the level of the assessment? Are you going for knowledge level? Knowledge plus application level? Knowledge plus application plus critical thinking level? Knowledge plus application plus critical thinking plus analytical thinking level? And very importantly, the last one is experiential. ఏ లెవెల్లో, ఏ మాడ్యూల్లో ఏ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఉండాలి, అది ఈ డైరెక్షన్ మీ పిఐ మీకు ఇస్తారండి. యువర్ పిఐ, సార్ డోంట్ క్లోజ్ చేయండి సార్, కైండ్లీ, థ్యాంక్ యూ. యువర్ పిఐ విల్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్, అంటే కలెక్టివ్లీ, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ పిఐ ఓన్లీ విల్ గివ్, maybe he may be a senior faculty, but if understand carefully, this is not a conventional mode of teaching. తర్వాత చాలా మందికి ఇంకొక క్లారిటీ ఏంటంటే, వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్. నో, కంటెంట్ డెవలప్మెంట్కి అంటే నేను ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నార్మల్ మూక్స్ టైం లైన్స్ చెప్తున్నాను. బిఫోర్ ప్లానింగ్ itself take minimum 3 to 4 months. After planning, when you prepare the content, test the content, when you upload it, it takes another 3 months. Once the student access the course, by that time almost 6 to 7 months must have been gone. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పిన విషయం? ఈ 6 నెలల గ్యాప్లో మీరు తయారు చేసిన కంటెంట్ ఈ లోపల 6 నెలల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయిగా. ఏఐ ఇన్ హిస్టరీ, ఏఐ ఇన్ కామర్స్, మా శ్రీనివాస్ గారు మార్పులు చాలా వచ్చాయి. సో యూ నీడ్ టు అప్డేట్. తర్వాత మీరు చేశారో తెలీదు, మంచి ఆర్టికల్స్ వెబ్సైట్స్లో మన డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో సమ్టైమ్స్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దోస్ సింపుల్ ఆర్టికల్స్ to enhance the knowledge of the students. So ఇవన్నీ these are the aspects has to be taken and discussed among yourself. అందుకనే first message, first file which I shared with you is very important. Second file is also equally important. తర్వాత ఇక్కడ ఈ MCQs తీసుకుందాం. ఓకే నండి, MCQ is very acceptable for all of us. Are the teacher going to review the questions, answers? Or is it a peer review? Is it auto graded? Or are you following the rubrics? Ante whatever the type of assessments you are going to create, accordingly the type will change. So మీరు డిస్కస్ చేయాలి. ఆయన సాయంత్రం డిస్కస్ చేయండి సార్, అది and those points need to be discussed. And second, very importantly, AI is definitely enabler అండి. అంటే AI లో 2 విషయాలు ఉన్నాయి, చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం చెప్తాను. So when we use AI, there is one advantage. So what is the advantage? I'll come. And the last point, quadrant 3, discussion forum. First week
అంటే వీక్ వై అనుకుందాం సింపుల్గా 4 వారాల కోర్స్ అనుకున్నాను కదా, అందులో మనం 4 టాపిక్స్ చెప్తాం. సెల్ఫ్ టాపిక్స్, అందులో యూనిట్ మాడ్యూల్ పేపర్ one topic. Second week one topic. So what session you will do? మన వాళ్ళ ప్రశ్నలు వేయడంలో చాలా మీరు చూసారా ఆన్లైన్లో? సోషల్ మీడియాలో పేర్లు ఏదో ఉంటాయి, వాడు ప్రశ్నలు తెగ రాసేస్తుంటారు. అందరికీ తెలుసు who is writing what అని చెప్పి. So there is a facility here. చూడండి, prepare a list of topics to be discussed in collaborative mode using the discussion forum. One of the vertical of the discussion forum is clearing the doubts of the students. అంటే ఆ వారం ఆ వీడియోలో ఆ ఈ కంటెంట్లో what are the doubts are there, we will explain. And let me tell you my own experience, no students are going to post the questions. I know this collaboration because it happens in a collaborative mode. అంటే గుడ్, you're all my youngsters గా చెప్తున్నాను. తినే దగ్గర నేర్చుకునే దగ్గర సిగ్గుపడకూడదండి. వెరీ సింపుల్. ఎందుకంటే ఏమో బాగుంటుందేమో, శ్రీనివాస్ గారు ఏమనుకుంటారు, సత్యనారాయణ గారు ఏమనుకుంటారు అంటే నా పట్ట కాలిపోతుంది. నేర్చుకునే దగ్గర కూడా నేర్చుకోవాలి, మనం వచ్చేది నేర్చుకోవడం కోసం. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఇక్కడ సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు, తక్కువ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ వండర్ఫుల్ కోర్స్ వేర్ వరల్డ్ విల్ లుక్ టువర్డ్స్ అస్. నేను మీ కోర్స్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నేను ఉంటానండి. I will be taking your course nook and corner of this country. I travel minimum 20 days in a month. అటు NAC కానీ, MOOCs ట్రైనింగ్ కానీ, మన AI ట్రైనింగ్ కానీ, అక్రాస్ ఇండియా I travel. మన అక్కడ 5 రోజులు చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాను. అదే చెప్తున్నాడు సార్ ఇందాక, -5 నుంచి 45 degrees వచ్చాడు. My point is that if there is some metal, then only I can able to do that. Otherwise నేను చేయలేను. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో ట్రై టు డిస్కస్ ఏం ప్లాన్ చేద్దాం. తర్వాత వీడియో కంటెంట్లో కూడా మనం చాలా ఈజీగా అనుకుంటున్నాం. ఐ డోంట్ నో హౌ దట్ ఈస్ సో నాట్ సో ఈజీ, నాట్ సో డిఫికల్ట్. వై? వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ వీడియో కంటెంట్ ఇన్ పిఐపి మోడ్, పిక్చర్ ఇన్ పిక్చర్ మోడ్. అంటే ప్రెజెంటర్ విల్ బి దేర్ అండ్ హీ విల్ బి దేర్ less than 25 minutes on the screen అండి, నాట్ ఎంటైర్ 30 minutes. ప్రెజెంటేషన్ షుడ్ గో ఆన్. అంటే మీరు స్క్రీన్ మీద లేకపోయినా వాడికి ఫీలింగ్ రావాలి. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ వే టు స్పీక్ ఆల్సో. గివ్ ఎ పాజ్ విత్ ఎ స్మైలింగ్ ఫేస్. And very importantly, we give, of course, attire is very important, but let me tell you, if your content is good, if you could able to connect with your learners, for example, person like me, least bothered about lighting, attire, dress codes. These things are secondary. And you should speak to the camera. నవ్వుతూ హాయిగా. తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రీ-ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్ అండ్ పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ థింగ్స్. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చిన డెడ్లైన్కి మీ స్టూడియో వాళ్ళు చేసిస్తారా? ఐ థింక్ మీలో ఫాస్ట్గా ఉంటే ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి వస్తారు మెసేజ్ పెట్టండి. వీఆర్ కంప్లీట్ ద కోర్స్ ఆన్ 3rd July and I want everything should be uploaded by 30th July. That's what they said. Will the videos will be ready? And very importantly, quality videos. And only video కాదు. And second point, many MOOCs courses are doing something which is not acceptable to me. Whatever PPT you are giving, they are giving a transcript as e-content. No. E-content is additional information which we are providing to the students for the online asynchronous self-study mode. And there the teacher may not be visible, but the content should speak. The content should speak about what you are going to say that. తర్వాత మనకి ఎవరెవరు కావాలి?
40 వీడియోలు షూట్ చేయాలంటే నెంబర్ 1 ప్రెజెంటర్. He may be, he's a gender neutral. Anybody can be. And he is a camera savvy person. Speaks comfortably in front of the camera. Sit comfortably and speak. Second, presenter. You want to call him, huh? Sir, madam who is sitting in the last line is going to want to call you. Yes, sir. Yes, sir, madam. No. So, presenter would be there. Presentation would be there. తర్వాత ఎంతసేపు ఇది ఈ వీడియో ఇట్స్ 30 minutes వీడియో అండ్ ఆల్ 30 minutes యూ కెనాట్ స్పీక్ అంటే మీరు మాట్లాడతారు బట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో పాజ్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ ఈస్ వాట్ ద లెవెల్ సెంట్రిసిటీ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఆఫ్టర్ అట్లీస్ట్ 10 minutes ఆఫ్ ద వీడియో దే మస్ట్ బి ఎ పాజ్ దేర్ ఆర్ 2 different ways ద పాజ్ కెన్ బి గివెన్ చూపిస్తాను మీకు నేను ఈరోజు చేయిస్తాను ఇవాళ ఫస్ట్ డే కాబట్టి కొన్ని these initial things need to be ensured. And after 10 minutes, the video gets paused, the presenter poses the question, and whatever has been explained from first minute to the 10th minute, the question need to be explained. I am not saying that copy chesese mundukelte telisipotunda. No, that's a different issue altogether. So, presenter is required. Ensure that who are the presenters for your 40 videos. Second one, presentation is required. And third one, narration is required. What to speak. What to speak. What to speak. టీచర్కి మైక్ తోలితే పట్టుకోలు మనకు అదో ప్రాబ్లం అంచేత బట్ దట్ ఈస్ స్పీక్. అండ్ fourth stage, editing. Once the video got done, post production, somebody has to sit with your team to edit the video, to fine tune that video, where graphics can be added. They're all copyright free. Some images can be taken from CC, where proper source, referent, attribution need to be given. ఇవన్నీ ఎన్షూర్ చేసుకోవాలి మీరు. సో presenter, presentation, narration and editing. And somebody has to be there, try to identify the people. మామూలుగా స్వయంలో అయితే we will get 2 people for you. They are all ensuring all these things. And once this video is final ready, what Anil Garu is saying, we can upload this video into the LMS and first of all prepare this format like this. Format prepare cheskuni, and where it is going to be, is it going to upload into YouTube? Yes, then under which conditions? Privacy conditions. And ensure that, and తర్వాత పెద్ద ప్రాబ్లం తెలుసా, మీ దగ్గర హై ఎండ్ బ్యాండ్విడ్త్ ఉండాలి. When a 30 minutes video minimum takes, if it is not a 1 kbps, 1 gbps NKN bandwidth, it takes minimum half an hour. And తర్వాత during the daytime, the university will work. Faculty will be there, students will be there, staff will be there. Only after 6 o'clock only this gets uploaded. And we need to check and proper tagging need to be given once it is getting uploaded. Then tag cheyali, the pictures can be created properly. So these things are required for the videos. Then coming to the text content, of course it should be an independent content, and already guidelines are very much there in Swayam. So for example, if you are not writing e-content, I don't know who is writing in your own courses. Who is writing the e-content, text content? You yourself writing. You are yourself preparing the videos. So all 40 videos you are preparing. All 40 videos supported content you are preparing. Yes or no? Yes, sir.
ఓన్లీ ఎస్ దిస్ సైడ్, వాట్ అబౌట్ సార్ కొంచెం ఇది అందరూ మనం ఎస్ అనవలసిన మాట్లాడి అంటే ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మనం వీ ఆల్ షుడ్ బి వన్ పేజ్. ఓకే, ఇది ఎవరో చేస్తారు అంటే కాదు, మనమే చేయాలి. టైం లైన్స్ గుర్తున్నాయా? 30th July, 25th August, 3వ తారీఖు వరకు ఇక్కడ ఉన్నారు. 40 వీడియోలు సార్. లేదు వేరే పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ అయితే కాదు, బట్ క్వాలిటీ నీడ్ టు బి ఎన్ష్యూర్డ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ దట్. సరే, వీడియో పార్ట్ అయింది, క్వాడ్రంట్ 1. క్వాడ్రంట్ 2 ఈ కంటెంట్ అయింది. మళ్ళీ లెట్ మీ కమ్ టు ద క్వాడ్రంట్ 5. I think I have already discussed that. Let me show you once again. That picture I want to show. What is the picture I want to show? That. Quadrant 6, 4, quadrant Yes. 6, quadrant. Look at this. See, e-content. First of all, e-tutorial, video transcription, translation, interactive platform monitoring. That is quadrant 3. E-content is reading material, case studies, and assessments are fine. But now look at on the extreme right hand side, the yellow colored thing. So, industry vertical, దానికి అనిల్ గారు ఇందాక నాకు మంచి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మీకు ఇచ్చిన సిలబస్లో ఏదైతే సిలబస్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇచ్చారో అందులో ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ ఏదో ఆల్రెడీ ఉంది అన్నారు. So kindly ensure that. Otherwise, what I am trying to say, now ask any large language model, ChatGPT nunchi Clady varaku, Gemini nunchi Copilot varaku, you ask that this syllabus, what is the industry requirements for next 3 years? Don't ask for 5 years. We are offering one master's program only, AI in education. A huge response we have received. Probably I must have shown you or not. Probably I think if you open my platform, it is a simple Moodle platform. I have been working for the last 18 years. This platform is in use. If you type profksrinivas.in, this platform will come. In this platform, there is one master's program we are offering. 2 years offline master's program located in Delhi itself. And we have, in this program, we ensure that industry vertical. And we have core courses, we have elective courses, we have skill-based courses, we have experiential courses. More than 50% is hands-on, skill-based. ఇవాళ పొద్దున మంచి మాట స్కిల్ మన యూనివర్సిటీలోనే స్కిల్ ఉంటే స్కిల్ బేస్డ్ యూనివర్సిటీ ఎందుకన్నారు, చాలా మంచి మాట అది. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ వన్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆల్సో. కానీ చేసింది కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ నేను డెవలప్ చేశాను. ఎవ్రీ స్టేజ్ ఐ నో, ఎవ్రీ స్టెప్ ఐ నో. దీనివల్ల యునో వాట్ ఈస్ ద ఖమియాజా మే జైల్ రౌండ్. యునో వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ మై వైసీ సేయింగ్ దట్ సార్ మీరు హనుమంతుడికి టైప్ మీరు ఒక 4 క్రెడిట్ ఒక 2 క్రెడిట్ చెప్పేయండి. ఇది 4 క్రెడిట్ 2 క్రెడిట్ చెప్పాడు. ఇది 6 క్రెడిట్స్. 4 క్రెడిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 అవర్స్ అండి. And 2 credit is equivalent to 60 credits. 120 and 60. 180 credits. Oh, sorry, 180 hours. So my point I am trying to say that. So, but these things you should know in better. That's what I need to say that. So, while developing the course content, already industry experts మీ group లో ఉంటే, ఆ ఇందాక CTAC లో ఏదో AI courses ఉన్నాయో చూడండి అన్నారు, బాగుంది. But of course, give the enough acknowledgement to CTAC, not a problem. But what I am trying to say that, ఎవరో కోర్స్ తీసుకునే కన్నా నా అభిప్రాయం, maybe I may be wrong also, I can straight away ask the AI, giving a small snapshot of my course, and so that I can, with a proper prompt engineering, RTCO, right? RTCO. बताता हूँ सर, बताता हूँ. अरे रुक जाओ ना, 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूँ. చెప్తాను మళ్ళీ.
So if you write RTCO properly, the AI will guide you better than many people. And once the output has come, మీ గ్రూప్ ఉంది కదా, అనిల్ గారు ఇందాక గ్రూప్ చదివారు, and excellent faculty of our ANU are there as a PIs, and you are all co-PIs probably for content developers, whatever name you are saying it. You can discuss, సార్ ఇది వచ్చింది, నేను ఈ ప్రాంప్ట్ రాస్తే ఈ వచ్చింది, ఈ కోర్సులో ఇండస్ట్రీ ఇలా ఉండొచ్చు అని అడిగింది. సో కెన్ వి డూ ది చేంజెస్ కరికులంలో? అండ్ ఈవెన్ వెన్ యూ కోర్స్ ఈజ్ ఆన్, చాలా మందికి ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే, నో వెన్ ఐ స్టార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫ్రోజన్, ఐ అప్లోడ్ సంథింగ్, అండ్ ఇదేమి ఫార్మల్ కోర్స్ కాదండి. సో వెర్ ఎవర్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ది క్వాలిటీ, యూ కెన్ ఎన్షూర్ దట్. తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు మిమ్మల్ని, మేడం ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్, ఆర్ మేడం ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్, ఐ నీడ్ సంథింగ్ బెటర్. దాకా చెప్పారు కదా ఆయన, పాడేరులో ఉన్న స్టూడెంట్ కూడా అడగచ్చు, పాయకరావుపేటలో స్టూడెంట్ కూడా అడగచ్చు. సో వీ షుడ్ బి రెడీ మెంటలీ. ఓకే, సో దిస్ ఆస్పెక్ట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. ఓకే, నౌ so there are 4 aspects I said. Activity checklist. Once we are uploading some content, before uploading, try to ensure that what all the aspects are there. అంటే మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తాను మళ్ళీ, ఇది కూడా ఐ విల్ బి ట్రైంగ్ టు షేర్ ఇట్ విత్ యూ, డోంట్ వరీ. ఇవన్నీ ఎలా వచ్చాయి తెలుసా? ఇఫ్ యు నో Moodle, you can do all these things very systematically. Now look at this. Sample course structure is ready? Yes or no? Okay, side strategies. How I ensure the student, syllabus, enrollment. Who is the job of enrollment? Probably AppSheet. Are they giving the manual enrollment, guest enrollment, whatever the enrollment talk, let's try to see. Okay, checking the students whether they have joined or not. And announcements, there are general announcements, there are specific topic wise announcements. చూసారా చెక్లిస్ట్? ఇలాంటి మైన్యూట్ థింగ్స్ నీడ్ టు బి రిటర్న్ అండి, రాసి పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మన కోర్స్ వరల్డ్ స్టాండర్డ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడ చిన్న చీజ్ మిస్ అయినా, దట్ ఈస్ వేర్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ విల్ బి. అంటే నాట్ ఓన్లీ క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ డెవలప్మెంట్, quality in terms of delivery, quality in terms of planning, quality in terms of transaction, quality in terms of assessment preparation, and very importantly, quality in terms of engage, encourage, motivate the learners, so that 1,000 students joined, all 1,000 students took the examination, got the certificate, and their credits will be automatically transferred to ABC, Academic Bank of Credits. Adi మన సక్సెస్ రేట్. ఇట్ షుడ్ బి అవర్ సక్సెస్ రేట్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎక్కడ లూజ్ వచ్చినా, అంటే అట్ ది సేమ్ టైం ఇది మనం తెలుగులో చెప్పాలంటే ఒక మహా యజ్ఞంలా చేయాలి తెలుసా. ఎక్కడ చిన్న డీల్ వచ్చినా దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అంటే ఐ ఎన్ష్యూర్ ఆ క్వాలిటీ. ఎందుకంటే ఇందాక సార్ అన్నారు, మన ప్రొఫెసర్ మధుమూర్తి గారు కూడా అదే చెప్తున్నారు, క్వాలిటీ ఉండాలి, తర్వాత ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అలాగే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ ది గూగుల్ డ్రైవ్, అది మళ్ళీ ఎన్షూర్ చేయండి. నేను ఆల్రెడీ ఐ హోప్ యూ నోటెడ్ డౌన్ ద పాయింట్. వేర్ షుడ్ బి అప్లోడ్ ది యూట్యూబ్ రిసోర్సెస్, వేర్ షుడ్ బి అప్లోడ్ విత్ దిస్ ఫ్రెష్ కంటెంట్. ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో కాకుండా డ్రైవ్లో పెట్టి డ్రైవ్ నుంచి లింక్ పెట్టామనుకోండి, అది 3 రోజులు పడుతుంది ఓపెన్ అవ్వడం. సింపుల్గా మనం అందరూ చూస్తున్న విషయం అది. అదే యూట్యూబ్లోంచి ఓపెన్ యూట్యూబ్లో వీడియో ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎంబెడ్ చేస్తాం. ఎయిదర్ యూ కెన్ ఎంబెడ్ ఇట్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ది URL. ఓకే, అలాగే క్రియేటింగ్ ది గూగుల్ షీట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫోల్డర్. వీక్ 1, వీక్ 2, వీక్ 3, వీక్ 4, 15 weeks, 40 modules, video, 4 contents every week, video
there is a folder. Text, there is a folder. Discussion forum, there is a folder. Assessment, there is a folder. రాసుకుంటున్నారా ఈ విషయాలని? రాసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ మన ప్లానింగ్లో ఉండాలి. అండ్ దట్ టు వన్ మోర్ పాయింట్, యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ కలెక్టివ్లీ. మన ఇందాక సార్ 5 పేర్లు చెప్పారు. వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ వే? క్రియేట్ ది గూగుల్ డ్రైవ్ అండ్ యువర్ మన సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొఫెసర్ గారు ఆఫ్ అవర్ ANU will be the reviewer, and among you people are course editors. Editor, viewer, commenter. ముగ్గురు ఉండాలి. I'm going to show you one more template for this regard. So, మీ కోర్స్ సరిగ్గా వెళ్తుందా లేదా? Who will ensure that? Whether everything has been done? ఇందాక చెప్పాను మీకు నేను. There are 4 units. 4th unit is ready. We cannot upload 4th unit. ఎందుకంటే first unit తర్వాత 2nd unit. And first 2 తర్వాత 3rd unit. First 2 3rd తర్వాత 4th unit. समझ में आ रहा है मैडम? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ. And this is the way we need to ensure. 4th unit తయారైంది, 3rd unit తయారవలేదు. And for the 4th unit, 3rd unit is the prerequisite. And for the 3rd and 4th, 2nd is the prerequisite. For 2nd, 3rd, 4th, first one is the prerequisite. These are the quality parameters. So, not only the content, so this entire process need to be ensured. Okay? Now, content uploading into the course, very important. There is a structure we are going to provide, and you need to finalize that structure also. So, of course, 4 quadrants are there. ఇందాక అనిల్ గారు పోడ్కాస్ట్ గురించి మాట్లాడారు, అండ్ ఐఎమ్ స్టిల్ గట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వై ది పోడ్కాస్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది అంటే ఎస్, దేర్ ఆర్ సమ్ దృష్టి బాధిత పిల్లలు ఉంటారు. మేబీ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయని చెప్పారు. అవును, బ్యాండ్ విత్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి రూరల్ ఏరియాకి. అలాగా సార్, ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే ఇప్పుడు అదే ఈ విషయాలే మనం ఒక ప్రాక్టికల్గా తీసుకోవాల్సింది. వెన్ ఐ డెవలప్డ్ వీడియో, అందులో 3 ఉన్నాయి కదా. ప్రజెంటర్ మాట్లాడతాడు, ప్రజెంటేషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది, మనం వింటాం. 3 బ్యాండ్విడ్త్ స్లోగా ఉందనుకోండి. సో ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే, యూజింగ్ ఎనీ AI టూల్ కన్వర్ట్ ది ఎంటైర్ వీడియో ఇంటూ ది పోడ్కాస్ట్. ఇప్పుడు నోట్బుక్ ఎల్ఎంలో ఆ సదుపాయం ఉంది. మీరు ఒక చిన్న పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ పెడితే అద్భుతమైన ఇది వస్తుంది. ఎస్ మ్యామ్. In that video, sir, there will be something like, in this video we are showing and pointing some picture, but in podcast we have to illustrate, means explain the picture also. We cannot show that. So, no, absolutely correct. So, you have to do a double job, madam. Yes, sir. You have to do a double job. What is the double job? You have to create a video with presentation narration of 30 minutes. Again, maximum around 15 to 20 minutes podcast you have to create separately. But you cannot narrate. See, the problem is, in my opinion, let me tell you, I think this is meant for those students who have some physical issues, number 1. And secondly, the network issues also. But again, the problem is, it all not depends on your network. Your server matters. ఏదైతే మీరు server, whatever you are been having it, and how the server is being configured. అంటే it's a number of concurrent connections. For example, ఇప్పుడు ఇందాక ఆయన సార్ చెప్తున్నారు, ఫర్ AI fundamentals they must be around 10,000 students అని అన్నారు across Andhra Pradesh. And this is online asynchronous. But for example, out of this 10,000, at least 1,000 people opened it. And not only that, 4G, the 4G was there everywhere. 4G undi, 5G undi. But even now, let me tell you that I am using 4G. My 5G was converted to 4G here, but I am getting a very good bandwidth in this. But the issue is the server. The server has to take care of that. Otherwise, you know what are the complaints you will get? Sir, my server is slow ga undi. It is not buffering.
And naturally what happened, the kind of generation of the students which we are handling, they don't wait for even for 5 minutes to simply shift. మనం రిమోట్లో మార్చేసినట్టు. So this point also has to be taken care and try to ensure. అంటే it's not a 6 quadrant, it's a 7 quadrant for you. Sir, small thing. చెప్పండి. Last time నేను CCకి LMS చేసేటప్పుడు whatever the video content we have given to them, వాళ్ళు ఏమి ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశారంటే పోడ్కాస్ట్ సపరేట్ గా మళ్ళీ చేయమన్నారు. Is it acceptable? Video content can be directly converted as a podcast? అదే స్వయం ప్లాట్ఫామ్ లో యాక్సెప్టబుల్? స్వయంలో అసలు పోడ్కాస్ట్ లేదు కదా. స్వయంలో సార్ స్వయంలో కరెంట్లీ even though it's talking about the 6 quadrant, sir, it is only 4 quadrant. 5th quadrant ఏంటి, బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ ఎకోసిస్టమ్. అంటే స్టూడెంట్ మన దగ్గర లేరు, ఒక ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ని మెంటర్గా పెడతారు, వాళ్ళు చదువుతుంటారు, మనం డౌట్ క్లియర్ చేస్తుంటాం. 6th quadrant ఏంటి, ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్కి అనుగుణంగా మన సిలబస్ మార్చుకోవడం. అంటే మనకి 4 quadrants అక్కడ. బట్ హియర్ మీ పోడ్కాస్ట్ అంటే నౌ ఇట్ ఈస్ 7 quadrants, అంటే 5 quadrants rather than not 7 quadrants effectively speaking. కానీ నా సలహా ఏంటంటే, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ టైం టేకింగ్ అండ్ ఎఫర్ట్ డ్రివెన్ యాక్టివిటీస్ అండి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ సడన్లీ అండ్ దట్ వీఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ మూడ్ ఆల్సో. కెమెరా ముందు మనం పొద్దున్న నుంచి ఆఫీస్లో యూనివర్సిటీలో కాలేజీలో పాఠాలు చెప్పి సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత సడన్గా కెమెరా ముందు కూర్చోమంటే కూర్చోను. అంటే ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మూడ్ రిక్వైర్డ్. 30 minutes వీడియోస్ తర్వాత ప్రెషర్ ఉంటుంది మన మీద. తర్వాత మన గ్రూప్లో వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా చేయిస్తుంటారు, కొంతమంది మన స్లోగా అంటే ఒకటి యూ గో యాజ్ పర్ యువర్ ఓన్ పేస్ అండి. ఎవ్రీ టీచర్ సిట్టింగ్ హియర్, అవర్ పేస్ ఈస్ డిఫరెంట్, స్పేస్ ఈస్ డిఫరెంట్, టైమ్ ఈస్ డిఫరెంట్, స్టైల్ ఈస్ డిఫరెంట్. యాక్సెప్ట్ దట్. నేను మేడం గారిలో చేయలేదు, మేడం గారు మా శ్రీనివాస్ గారి లాగా పనిచేయలేదు. వీఆర్ ఆల్ ఇండివిజువల్స్ and we are all creative, innovative individuals, and we have accepted the expression of interest, and that's the reason we are here. అంటే ఈ ప్రాసెస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం, అంతేగాని మనం పరిగెట్టడం, బట్ దట్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో తర్వాత చెక్ ది కంటెంట్ అవైలబిలిటీ బై ది లెర్నర్స్. అంటే మీరు ఎల్ఎంఎస్లో మామూలుగా MOOCస్లో చూడలేదు, మీ ఎల్ఎంఎస్లో మీ స్టూడెంట్తో లేదా మీ ఫ్యాకల్టీని ఎవరినో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. And then try to check that whether the content is visible properly or not. Make chapter in 6 sections. Those sections need to be ensured very importantly. Then comes the MCQ. Preparing the questions, options and key. Icon format lakapothe go to the format. Adi. Tarvata importing question to the question bank. All these things will be explained by the person who is developing your apps MOOCs. గూగుల్ అయితే నేను చెప్పగలను, క్యాన్వాస్ అంటే నేను చెప్పగలను, గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అయితే నేను చెప్పగలను. బట్ దే ఆర్ డెవలపింగ్ ది కంటెంట్. సో ఈ ఫెసిలిటీస్ ఇంపోర్ట్ చేసే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా? సో దట్ ఐ వాంట్ టు పిక్ అండ్ చూస్ ద క్వశ్చన్స్ కదా అసెస్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు. Sir, as of now, we don't have anything, sir. They need to create the platform right from the scratch. అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు? They are experimenting now. అవును. So మా మోడల్ వీడియోస్ అడిగారు గతంలో, దానికే స్పేస్ సరిపోలేదు. They have restricted us 200 MB. ఓకే. ఆ 200 MB తీసుకోలేదు లోపలికి. ఎందుకంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ ముందు క్రియేట్ చేయకపోతే మేము ఎంత చేసింది డంప్ చేయలేదు. చాలా ప్రాబ్లం. That it took 2 days. Finally we uploaded through Google Form. 200 MB మోడల్. మేడం నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, అసలు ఒక చిన్న పని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ లెట్స్ స్పీక్ టు గూగుల్. వాడు పరిగెట్టుకుని వస్తాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పిలిచిందంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి? మాకు సార్ మేము కొన్ని మాకు స్పేస్, యూట్యూబ్ స్పేసు, డ్రైవ్ స్పేస్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని గాన్. మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పిన 200 MB గూగుల్ ఫామ్లో కంటైన్ చేసి దాన్ని కంప్రెస్ చేసి, దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒక్కసారి అప్లోడ్ చేస్తారు మీరు, ఆ అప్లోడ్ చేసిన దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటారు అంతే విత్ URL, లేదంటే ఎంబెడెడ్ కోడ్ ఇచ్చి గాన్. 99.9% ప్రాబ్లమ్స్ గాన్. లేదు లోకల్ కంప్యూటర్ నుంచి కనెక్ట్ చేయాలి, ప్రైవేట్ గూగుల్ డ్రైవ్ వాడుకోవాలి, ఇలాంటివంటే Said PDF upload అయితే వీడియో అవ్వలేదు, వీడియో అప్లోడ్ అయితే PDF. I'm not able to do it twice at once. మేడం
the practical issues అండి. నిజంగా చెప్తాను. చేంజ్ చేయమని వచ్చింది. Yes, sir. అంచేది నేను ఏమంటానంటే We tried all browser మీరు basics, ఈ 5 రోజుల్లో ఈ క్లారిఫికేషన్స్ తీసుకోండి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు కంటెంట్ డెవలప్ చేస్తారు, when you want to upload the content then there is a problem. తర్వాత అప్లోడ్ కాదండి, ఈవెన్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో ఓన్లీ కాలేజ్లో కూర్చుంటారా అప్పుడు ఇక్కడ అప్లోడింగ్లో చిన్న విషయం చెప్తాను. ఒక 1 వీక్ మంత్ బ్యాక్ ఇలా ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్న 8 o'clockకి మా వస్తారు. రేపు వారు సెకండ్ డే వస్తారు, థర్డ్ డే వస్తారు, 3 వస్తారు. చాలా పర్యటనలో వచ్చాము. సార్ ఏదో మిక్కీ డొనాల్డ్ వీడియో నడుస్తుంది సార్, మనం ఎవరో ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం కదా. అంటే మిక్కీ డొనాల్డ్ వీడియో మాధ్యమంగా ఏమైనా టాపిక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారేమో చంద్ర అన్న. సార్ నేను 10 నిమిషాలు అయింది, బాగుంటే మిక్కీ డొనాల్డ్ ముందుకెళ్తోంది, డొనాల్డ్ వెనకాల పరిగెడుతోంది, నడవట్లేదు సార్. సరే నేను చూసి నడుస్తుంది. సరే వాళ్ళ ఫోన్ చేశాను, అప్పటికే రైట్ ఆ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. వాళ్ళ మిస్సెస్కి ఫోన్ మిస్సెస్ తీసుకున్నారు. ఆయన మండే మాట్లాడుతున్నానండి నీతోటి. అమ్మ చాలా ఇది అర్జెంట్ అండి, మూక్స్ అయినా ఏమైనా సరే వాడు మండే మాట్లాడతానండి, ఫోన్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నీకు అర్థమైందా? తర్వాత ఫైనల్గా వైస్ ఛాన్సలర్తో మాట్లాడాను. వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ఈ బస్సే ఒకసారి ప్యానిక్ ఏమైంది, ఎల్ఎంఎస్లో టెస్ట్ చేయాలి, ఒక చిన్న వీడియో పనిచేస్తుందో లేదా. ఆ మనిషి ఎల్ఎంఎస్లో టెస్ట్ చేయకుండా ఒక డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ మూక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో అప్లోడ్ చేశాడు. మూక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో అప్లోడ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా డౌన్లోడ్ చేసి డిలీట్ చేయలేమండి. తెలుసా మీ అందరికీ అది? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది స్వైన్ ప్లాట్ఫామ్. ఐ హోప్ you must be having the same kind of issues in your case also. You cannot just like that can delete it. Almost it took 4 hours for me to delete that video. Try to understand. So anchete I suggested the same thing to Akshay last time. Sir, create element ledu em ledandi. Genomio lo oka login create cheskondi. You try to upload it. Then no ఎక్కడ రాలేదు. మీకు లేక మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? I hope you are understanding the seriousness of the issue which I have been talking about. చాలా important ఇది. So unless the flow is not ensured, you cannot. సో జినోమియో చెప్తాం ఈ వర్క్షాప్లో భాగంగా. How to upload, how to connect. మూడు, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్. బట్ మీరు డెవలప్ చేసే కంటెంట్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి ఆ కంటెంట్ దాంట్లో. దెన్ యూ డోంట్ యూజ్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్. యూ ఆస్క్ ద పర్సన్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు యూ. మీ పక్కన కూర్చున్న పర్సన్ని స్టూడెంట్గా జాయిన్ మీకు మీ కోర్ మెంబర్. అప్పుడు తెలుస్తుంది మన ఫ్లోగా ఉందా లేదా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సార్? These things are very, very important. So about the assignments, this point I have discussed. Activities, data capture format, study guide, best practices. These are the 4 things are very much important as far as the course is concerned. Next one which is very important is about create. The very important component of your course is this. ఆయన మీకు కొన్ని యాక్టివిటీస్ అది ఇవ్వన్నారు, ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇవ్వన్నారు. ఈ 5 రోజుల్లో భాగంగా చేసేది అది కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఒకసారి వన్స్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వి విల్ టేక్ ఇట్ ఫర్దర్. సో ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్సెస్
and this is the policy statement as such. Let me come to, first of all, you read yourself. Fine? Sorry. Open educational resources. So, దాని మీద కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం నిజమే. Right? So, full courses, course modules, syllabi, lectures, all these contents are available. Sorry. And what are the skills required, sir? This is the photo this one. Everything may not be, because there are so many videos, so many people providing, so may not be available. Take some screenshots if possible. Most of things I shared, but so this is additional to your already existing content which you are creating here. Okay? So you videos you can get from the YouTube. And how do we get that videos from the YouTube? That is a skill. Second, text material. Number 3, images. Number 4, audio. Audio lo rendu tools cheppanu. ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఫ్రీ సౌండ్, జొమాటో. సార్ ఇక్కడి నుంచి ఆవాజ్ రాలేదు నాకు. ఫ్రీ సౌండ్ అండ్ జొమాటో. సో ఫర్ ది ఆడియో కంటెంట్ అంటే మీరు ఒకసారి వీడియో ఒకసారి కొన్ని వీడియోస్ యూ నాట్ స్పీకింగ్. Some text related videos you are doing it. So background sound you can take from the Jamendo. You can take from the free sound. So these, and finally very important, AI integration with OER. AI integration with OER is very important. So these skills flow. I just want to show you something very interestingly over here. So what is the conceptual understanding we are having before going for practical part? Creative Commons is a non-profit making body that enables the sharing and use of creativity and knowledge through free legal tools. So Creative Commons allow content creators to openly declare the level of sharing that is allowed with. Antegani Creative Commons free kaadu. Creative Commons content free kaadu. But what is, see, they are allowing the content creators to openly declare the level of sharing. అంటే proprietary లాగా బార్ పూछने की कोई जरूरत नहीं. ఎలాగా చూడండి. What are the applicable licenses of Creative Commons? 4. So read the first line. Creative Commons is not about giving up your rights to your work, but making it available under certain conditions. So there are 4 conditional modules are there. మనకి ఎక్కడైనా CC BY అని వచ్చింది అనుకోండి. సో మళ్ళీ మీరు కూడా ఒక పాలసీ మ్యాటర్ తీసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. CC BY అంటే రిక్వైర్ అట్రిబ్యూషన్ టు ది ఒరిజినల్ ఆథర్. అంటే ఏ వీడియో ఉంది, దట్ వీడియో I can use it,
But only thing is attribution I had to give it to him. తర్వాత CC by SA. You know what is SA? Share alike. అంటే ఆ కంటెంట్ వాడుకోవచ్చు, రీయూజ్, రివైజ్, రీమిక్స్, రీడిస్ట్రిబ్యూట్ ఏవైనా చేయొచ్చు. కానీ అదే లైసెన్స్ తోటి మళ్ళీ మనం తీసుకెళ్ళాలి బయటికి అండ్ ఒరిజినల్ ఆథర్కి అట్రిబ్యూట్ చేయాలి. తర్వాత నాన్ కమర్షియల్ కంటెంట్ వాడుకోవచ్చు కానీ కమర్షియల్ పర్పస్కి వాడకూడదు. తర్వాత నాన్ డెరివేటివ్స్ allowing only the original work without derivative. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఒరిజినల్ వర్క్ వాడుకోవచ్చు, దాంట్లో ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు చేయలేము. ఇక్కడ ఈ 4 మళ్ళీ మీకు ఒక్కసారి చూపిస్తాను చూడండి. లుక్ ఎట్ దిస్ CC. మీకు ఎక్కడైనా పబ్లిక్ డొమైన్ CC0 అని కనపడింది అనుకోండి, ఫ్రీగా వాడేసుకోవచ్చు. ద టాప్ మోస్ట్ వన్. దెన్ CC by మాత్రమే కనపడింది అనుకోండి, ఓన్లీ అట్రిబ్యూషన్ రిక్వైర్డ్ ఎవరి దగ్గర. నెక్స్ట్ CC by SA అంటే అట్రిబ్యూషన్ తో పాటు కంటెంట్ వాడుకోవచ్చు బట్ షేర్ alike. We have to share the same way. అంటే మన రిసోర్స్ కూడా CC వాడుకున్నప్పుడు ఉన్న ఇబ్బంది అండి ఇది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇబ్బంది అని కూడా కాదు, ఒక సౌలభ్యం మన దగ్గర. తర్వాత CC by NC అంటే అట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వచ్చు, వాడుకోవచ్చు బట్ ఓన్లీ ఫర్ ది కమర్షియల్ నాన్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్. మళ్ళీ రేపు పొద్దున ఈ వీడియో కోర్సులో పెట్టి దాంట్లో మనం డబ్బు తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్, హౌ కెన్ యూ సెల్ దిస్ వన్. తర్వాత నాన్ డెరివేటివ్స్ అంటే నో డెరివేటివ్స్ అలౌడ్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్, నో చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్. తర్వాత కిందవి మరీ రెస్ట్రిక్షన్, అట్రిబ్యూషన్ వరకు నాన్ కమర్షియల్, షేర్ alike. తర్వాత అట్రిబ్యూషన్, నాన్ కమర్షియల్, నాన్ డెరివేటివ్. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ వర్క్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్స్. అర్థమైందా? సో వైల్ టేకింగ్ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ ది క్రియేటివ్ కామన్స్, so we need to be doubly ensured what content is being available. మీకు దీని మీద ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఇస్తా, చేసే ప్రయత్నం చేయండి. లేకపోతే అనిల్ గారు మనల్ని కోపడతారు, సార్ మీ అసైన్మెంట్ ఎవరు ఇస్తారంటాడు అది. సో ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఇస్తాను, ఆ అసైన్మెంట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను. చూడండి, చిన్న అసైన్మెంట్, చాలా సరదాగా మీరు ఆడుతూ పాడుతూ చేయొచ్చు. So what is that assignment I am going to give? The assigned activity 1 only. Activity 2 thread. Activity 1 which I am going to post in your Google Classroom. Sir, Google Classroom lo WhatsApp lo పెడతాను ఇది. And then later I will give. ఇది రాదేనా? మన గ్రూప్ ఏనా ఇది? One group is మన ఓకే. Business Commission. ఓకే. Creative So this is the second assignment which I am giving to you today. First activity is discuss among yourself various aspects I discussed from 2:45 to 5:30. Plus second one. Okay. So what is the activity which I am asking you to do it? First one, select a topic of your choice related to the course you are teaching. మనం 4 టాపిక్స్ ఒక 4 weeks కోర్స్ చేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి ఒక శాంపుల్గా తీసుకో, అందులో మీ దాంట్లో తీసుకోండి ఒక శాంపుల్. సెలెక్ట్ 3 to 4 types of OERs, an article, a video, a audio, a book, an image. Okay. Then now before breaking for the day I am going to show all of them by using the link in the attached file. నేను సారీ ఆ ఫైల్ కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తా. This is the file which I have been talking about. Try to explore the content from these sources.
Got it? So the question what I am asking is, is it visible? Yeah. So prepare a plan for how you will use these OERs for teaching and learning and in the MOOCs platform. Example, suppose you identify a video, then tell you that how you will going to use this video in your system. Okay? And submit the titles and links of identified resources and your teaching plan in a single file. Okay? ఒకసారి demonstrate చేస్తాను. Video, text, audio మీరు చూడండి, images. These are the three things. Step number 1, video. Step number 1, youtube.com. For example, I required something on computer programming. Okay? So how do I find out? On the right side you find something on step 1 youtube.com. Step 2 పైన search లో ఎంటర్ చేస్తారు. Step 3 ఒక చిన్న కంటెంట్ ఉంది రైట్ టాప్ కార్నర్ లో ఫిల్టర్స్. చూడండి ఈ ఫిల్టర్స్ లో there are many are there. Duration under 3 minutes, 3 to 20 minutes, 20 minutes above. Okay? Under features we have something called Creative Commons. So click on Creative Commons. Okay? Now for example Professor Pathak's video. Okay? So this video is available Create forms. in YouTube Create forms. under public privacy and Creative Commons. ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా యూట్యూబ్లో ఆరు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఉండాలని. సో మీ వీడియోని ఏ ప్రైవసీలోకి వెళ్తాయి దట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు డిస్కస్ అండ్ టేక్ ఏ పాలసీ కాల్. సో పబ్లిక్, ప్రైవేట్, అన్లిస్టెడ్. ఇక్కడ వీడియో నేను క్లిక్ చేయగానే వచ్చింది, కీవర్డ్స్ ఇచ్చాను కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్, అది వచ్చింది. తర్వాత అవసరం లేదు, వన్స్ ఐ ఫిల్టర్ ద వీడియో ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ కమ్స్. తర్వాత కామెంట్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఆర్ నాట్? అలౌడ్. ఎంబెడింగ్ అలౌడ్ అంటే ఏం చేస్తాం, ఈ వీడియో మీద రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ ఎంబెడెడ్ కోడ్ అని ఉందనుకోండి, ఉంటే దట్ వీడియో ఈజ్ ఎంబెడెడ్ కోడ్ ఈజ్ అలౌడ్. మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఆ స్క్రీన్కి వెళ్తాను చూడండి, వాచ్ ఇట్. When you upload the video into the YouTube, you need to have a call on all these things. Privacy ఏ ఉండాలి. If it is public, then keywords must be there. If it is private and unlisted, no keywords are required. License ఏ ఉండాలి. YouTube standard license, Creative Commons license. Category, 16 category లో our video should be there under education only. Embedding చేయాలా వద్దా, ఎస్ ఆర్ నో, యూ కెన్ టేక్ ఏ కాల్. కామెంట్స్ ఎస్ ఆర్ నో. ఇప్పుడు ఇది కాకుండా కొత్తగా ఒక విషయం వచ్చింది తెలుసా మీకు, మీరు చూసే ఉంటారు, ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు. మనం చాట్ జీపీటీలో వీడియోని అప్లోడ్ చేసి అనలైజ్ దిస్ వీడియో అంటే ఐ కాన్ నాట్ అనలైజ్ దిస్ వీడియో అంటుంది. అది ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా లేదా? చేస్తుంటారు. అదేంటో ఎందుకు తెలుసా, అగైన్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ కంట్రోల్స్ ఇన్ ది యూట్యూబ్ ఇట్సెల్ఫ్. So you can take a final call, because since you are uploading the videos into your own channel or channel provided by the app shape. Sir, please. Okay? This point, this is how the videos can be tracked. This is practice చేయండి ఇవాళ, ఎందుకంటే అసైన్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, ఆ అసైన్మెంట్కి కనెక్టెడ్. తర్వాత టెక్స్ట్ మెటీరియల్. సార్ టెక్స్ట్ మెటీరియల్, క్రియేటివ్ కామన్స్ టెక్స్ట్ మెటీరియల్ ఎలా చేస్తాం? సింపుల్, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి, గూగుల్ అడ్వాన్స్ సెర్చ్, గూగుల్ అడ్వాన్స్ సెర్చ్ అని టైప్ చేయండి. దెన్ యూ హ్యావ్ అడ్వాన్స్ సెర్చ్ ఆప్షన్ హియర్. క్లిక్ అడ్వాన్స్ సెర్చ్ ఆప్షన్.
ఓకే, మీ టాపిక్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఫ్లిప్డ్ క్లాస్ రూమ్ నాకు కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్డ్ లెర్నింగ్ అంటాం. ఫ్లిప్డ్ లెర్నింగ్, రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఫైన్, ఐ నీడ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ ఫర్ ద టైం బీయింగ్. కిందకి రండి. లాస్ట్లో వాట్ యు ఫైండ్ హియర్? యూసేజ్ రైట్స్. ఏముందమ్మా ఇక్కడ రాస్తే? ఏం రాస్తారు? నాట్ ఫిల్టర్డ్ బై లైసెన్స్ కదా. క్లిక్ చేయండి. What are the options are available? By default it is not filtered by license, any browser. What is the first one? Free to use or share. అంటే ఎవడో అప్లోడ్ చేశాడు, దాన్ని మనం ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, షేర్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్, ఫ్రీ టు యూజ్, షేర్, ఈవెన్ కమర్షియల్, అంటే అటల్ తీసి అట్లేసేయచ్చు. మూడోది ఫ్రీ టు యూజ్, షేర్ అండ్ మాడిఫై. ఆహా, ఇంకా అద్భుతం. ఆఖరి షేర్, మాడిఫై, ఈవెన్ కమర్షియల్. అంటే చూసారు ఎంతమంది మహనీయులు ఉన్నారు. అంటే ఇంత ఓపెన్నెస్ చూడండి. మనకి సెమినార్లో ఫోటోలు కూడా తినేవారు. ఫోటో సెమినార్లో ఏమైనా డేటా వచ్చిన నో నో నో, ఇది స్కోప్ అండి, మీకోసం సైన్స్ అండి, మీకోసం కాదు. ప్రమోషన్ త్వరగా ప్రమోషన్ అవుతుంది, త్వరగా అయితే మన ప్రోగ్రామ్స్ మన ఫ్యాకల్టీకి ఉపయోగపడాలి. మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో, మన జిల్లాలో, మన కాలేజీలో ఉపయోగపడాలి, ప్రపంచానికి. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ట్రై టు స్పేర్ విత్ అవర్ ఓన్ పీపుల్, నాట్ ఫర్ ది వరల్డ్ ఆడియన్స్. ఓకే, సరే ఇది తీసుకుంటాను. ఫ్రీ టు యూజ్ ఆర్ షేర్ చేసుకుని ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ఈ అడ్వాన్స్ సర్చ్ కొట్టగానే చాలా వచ్చాయి. చూడండి ఇక్కడ మై ఐస్ ఆర్ స్టాప్డ్. సో విల్ సీ స్ప్రింగర్ న్యాచురల్ లింక్ ఒకటి వచ్చింది ఫ్లిప్ లెర్నింగ్ మీద. ఓపెన్ చేయండి. కంటెంట్ రాగానే మన ఐస్ ఎక్కడికి వెళ్తాయండి? డౌన్లోడ్ ఇమీడియట్గా డౌన్లోడ్ చేస్తాం. డౌన్లోడ్ తప్పకుండా చేసుకుందాం, ఇబ్బంది లేదు. కానీ డౌన్లోడ్ చేసే ముందు ఇది చదవాలండి. అంటే అన్ని కదమ్మా, చూసారా? ఇది చదవకపోతే యాప్స్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడతారు. తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోండి, చదవలేదా అని అడుగుతాడు ఆయన. అదో చదవండి, ఒక్కసారి చదవండి. Which permits use, sharing, adaptation, distribution, reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original authors and the source, provide a link to the Creative Commons license, indicate if changes are made. అంటే reuse, revise, remix, redistribute చేసుకోండి. But proper mention the source, refer it and attribute it అంటూ ఉంది పాపం. అది చేయకుండా మనం అట్టలు మార్చేసి, కొత్త అట్లేసేసి, మన పేరు పెట్టేసి, నేనే రాశానని చెప్పి శ్రీనివాస్ గారి ముందు చెప్పేసి అప్లోడ్ చేస్తాం అనుకోండి యాప్షీ MOOCsలో, రేపు పొద్దున అందరూ ట్రబుల్లో ఉంటారు. అంటే wherever you are taking any material, even for the AI also, mention the source. అంతే, AI source ఎక్కడి నుంచి చేసుకోండి, వాట్ సాఫ్ట్వేర్ యూ యూజ్, ఏం పర్లేదు. తర్వాత ఇందాక మీకు ప్లగరిజం కూడా చెప్పాను. ట్రై టు బీ న్యాచురల్. 10 పేజీలు రాయక్కర్లేదండి, 5 పేజీలు రాయండి, ఎఫెక్టివ్ రాయండి. తర్వాత రేపు టైం బట్టి ఏఐలో ఏ విధంగా మనం హ్యూమనైజ్ చేయొచ్చో కూడా చెప్తా. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. /human/professional, you will get excellent content. సరదాగా ఆ ప్రాక్టీస్లో భాగంగా ఏఐని కూడా మేము కలుపుతాం దీంట్లో, అది రేపు చెప్తాం. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ యాజ్ ఫర్ ది టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఇస్ కన్సర్న్. ఈ కంటెంట్ ఏం చేయాలి? డౌన్లోడ్ చేస్తారు. డౌన్లోడ్ చేసి గూగుల్ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ కోర్స్లో, ఆ పర్టికులర్ వీక్లో, ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్లో కాపీ చేసి పెట్టుకుంటారు. మళ్ళీ మీకు ఫార్మాట్ చెప్పాను ఇందాక, ఆ ఫార్మాట్లో ఫిట్ చేసి పెట్టుకుంటారు.
సో మనం అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓన్లీ వ్యూయింగ్ రైట్స్ ఇవ్వాలి. వ్యూ అండ్ డౌన్లోడ్ రైట్స్, నాట్ ఆథర్ రైట్స్. ఇది దాని డిజిటల్ స్కిల్. రేపు చెప్పేది AI స్కిల్, ఇది ప్లానింగ్ స్కిల్. All the skills should go together. Third, last feature I'll demonstrate, then we will call it for the day. Images. ఇదే ఫ్లిప్డ్ లెర్నింగ్. మామూలుగా ఇక్కడ ఏం చేస్తాను చూడండి, ఫ్లిప్డ్ లెర్నింగ్ ఎంటర్ కొట్టి మనం ఇమేజెస్ వెళ్తాం. ఇంతవరకు మనకు తెలిసిన విషయం అంటే 99%, అంటే అందరూ చేస్తారని కాదు. మనం మామూలుగా పిక్చర్ బాగుంది, రైట్ క్లిక్ చేసి సేవ్ ఇమేజ్, పవర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేసి పవర్ పాయింట్లో కాపీ చేస్తాం, ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, పాడేస్తాం. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ. ఐ డోంట్ నో వెదర్ దిస్ ఇస్ ఫ్రీ ఆర్ నాట్. సో హౌ కెన్ ఐ ఇన్షూర్ దట్ వాట్ ఈస్ ది వెదర్ దిస్ ఇస్ ఫ్రీ ఆర్ నాట్? అంటే ఇస్ ఇట్ క్రియేటివ్ కామన్స్? సో ఇక్కడ చూడండి, is it visible clearly on it? Okay, you see there is something called tools. Last one. If you click on the tools, make what size of the image, what color of the image, there is something called usage rights. Usage rights we click cheste, you got two options: Creative Commons licenses and commercial and other licenses. We cannot go for commercial and other licenses because, so let's go with Creative Commons. ఓకే, వాటిల్లో ఇదేదో ఇమేజ్ బాగుంది, ఓకే, బట్ యూ షుడ్ నాట్ కాపీ డైరెక్ట్లీ. ఓపెన్ దిస్, గో టు దేర్ వెబ్సైట్. ఓపెన్ అయింది కదా, జస్ట్ ఈ వెబ్సైట్లో కిందకి రండి. CC BY. Okay, what it says, the file is licensed under the Creative Commons Attribution License. You are free to share and copy, distribute, transmit the work, remix to adapt the work under the following conditions. Attribution: you must give appropriate credit, provide a link to the license and indicate if changes were made. You may do so in reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or to use. Simple attribution. అంటే ఈ ప్రాసెస్లో మీకు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఉండాలి పక్కన. ఆ ఇమేజెస్ ఉన్నపడంగా మనం తీసుకోవడం లేదు. ఇంకా PPT దగ్గర, వీడియో డెవలప్మెంట్లో అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో విల్ ట్రై టు డిస్కస్ సంథింగ్ టుమారో. Fine. So this is what I wish to discuss today. It is better to use the link. You can better use it. No. What I am trying to say that you need to attribute it to who is the original author. This person, somebody, Chatterson, Watterson, I don't know. They has already mentioned the source. Sir, I have it. Yes, ma'am. Please. When we are copying pictures from net, what we are doing, we click on the picture. Right side we get the image source credit. So we are mentioning image credit. That's also okay. Exactly, we are pasting that one. Exactly, that's okay. It's okay. No. But the point is, your entire team members Understood, sir. has to do the same thing. No, if it is commercial, Fine. also, even though if we attribute like that, image credit goes. Fine, that's also. But there are some commercial members, some people may be object, ma'am. అంటే ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ కమర్షియల్లీ మనీ వైబుల్ థింగ్. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చూడండి, ఎంత క్లిక్స్ వస్తే అంత మనీ పీపుల్ ఆర్ రన్నింగ్. సో టుమారో దే మే సే సంథింగ్. సో అంతే, లేదంటే ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు మా టీం చెప్తారు, మీరు ఇఫ్ యూ రైట్ డౌన్ 4 lines, యూ కెన్ గెట్ ఎక్సలెంట్ ఇమేజ్. ఏలో జనరేట్ దట్. Yeah, that I am giving, sir, credit to AI. Yes, of course, that is possible. Sir, in one paper I gave that, I don't know the person, I got it from third source. So credit goes to concern original content developer. That is also okay, because we may not be knowing the names of the people. That's possible. Thank you. Okay. So we'll call it for the day, sir. And actually tomorrow we have planned to start the class at 9 in the morning. Wow. Exactly.
The reason is, tomorrow I have to leave a little early. So we'll be starting because all of us are staying over here. Only I'm the only person coming from outside from Vijayawada. So our plan is we'll start the class dot at 9 o'clock. I will be here by 8:55. We'll start the class. And try to ensure that whatever the laptops are there, try to connect it. And some of the useful things which I forgotten to explain today, I'll try to post it in the Google Classroom. Then we'll discuss it other things also tomorrow. Thank you. What is the assignment of today? Already ichcharu sir. థర్డ్ సెషన్ గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ అప్ చేయండి ప్లీజ్. Sir, thanks sir. Yeah. ఒక అనౌన్స్మెంట్ అంటే రేపు మార్నింగ్ 7:30 కల్లా మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 9 క్లాస్ ఉంది. మీరు జర్నీగా రెడీ అయిపోయినట్టు. ఇంకా మీ నైట్ మీరు డిస్కస్ చేసుకుని హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో కొంచెం లో హ్యాంగింగ్ ఫుడ్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సిలబస్ అన్నీ ఆల్రెడీ సిలబస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. మన హార్డ్ కాపీ కూడా ఉందంట, చెక్ చేసుకోండి సార్. కుమార్ గారు చూస్తే కామన్ జాయిన్ అవుతుంది. ఎవరు ఆపొద్దు అయిపోయింది వాళ్ళు అంత అవసరం లేదు జాయిన్ అవుతుంది.